Hello and welcome to Sreenath Academy. ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ బాటనీ చాప్టర్ 6 ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. We are going to discuss about the topic from the intermediate second year, that is about the botany. So దీంట్లో ఏంటంటే we are going to discuss about the 6th chapter, that is about the plant growth and development. దీంట్లో మనకు 7 టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి గ్రోత్. సో రెండోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద డిఫరెన్షియేషన్, డీడిఫరెన్షియేషన్ అండ్ రీడిఫరెన్షియేషన్. అండ్ మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద డెవలప్మెంట్. నాలుగోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్. సో ఐదోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద సీడ్ డార్మెన్సీ. అండ్ ఆరోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ఫోటో పీరియాడిజం. అండ్ ఏడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద వర్నలైజేషన్. సో కమింగ్ టు ద 6th చాప్టర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ యూనిట్. సో ఇది వచ్చేసి ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సో దీంట్లో మనకు 7 టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి గ్రోత్, డిఫరెన్షియేషన్, డైడిఫరెన్షియేషన్ అండ్ రీడిఫరెన్షియేషన్. మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద డెవలప్మెంట్. నాలుగోది వచ్చేసి ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్. ఐదోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద సీడ్ డార్మెన్సీ. అండ్ ఆరోది వచ్చేసి అబౌట్ ద ఫోటో పీరియాడిజం. అండ్ ఏడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద వర్నలైజేషన్. సో మనకు ఈ 8 టాపిక్స్లో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్లో వచ్చేసి మనకు ఏ విధంగా మనకు ఒక పూర్తి చెట్టు ఏర్పడుతుంది అనేది ఇంట్రడక్షన్లో మాట్లాడుకుంటాం. కమింగ్ టు ద 6th చాప్టర్ విత్ ఇన్ ద బాటనీ సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్. ఓకే, దీంట్లో ఏంటంటే 6th చాప్టర్ వచ్చేసి మనకు ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఇంతవరకు మనం ఓవర్ వ్యూ చెప్పుకున్నాం. సో ఇప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్క్రైబ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ అండ్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఇన్ డీటెయిల్. సో మనం ప్లాంట్ యొక్క గ్రోత్ గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఇనీషియల్గా మనకు ప్లాంట్ అనేది ఏదైతుందో ఆ పర్టికులర్ ప్లాంట్ జైగోట్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఆ జైగోట్ నుంచి కంప్లీట్ మెచ్యూర్ ప్లాంట్ ఫామ్ కావాలన్నప్పుడు మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ అనేది హైలీ రెగ్యులేటెడ్ అండ్ ప్రాపర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఉండాలి. సో దే షుడ్ బి ఏ ప్రాపర్ గ్రోత్ ప్యాటర్న్ అండ్ ప్రాపర్ రెగ్యులేషన్ ప్యాటర్న్ ఇన్ విచ్ వేర్ ద జైగోట్ విల్ బి గోయింగ్ టు మెచ్యూర్ ఇన్ టు ఏ మెచ్యూర్ ప్లాంట్. సో హియర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ వీ క్యాన్ సీ దట్ there are n number of processes which are taking place simultaneously or one after one. సో కొన్ని ప్లాంట్స్లో ఏంటంటే మనకు వెజిటేటివ్ ఫేజ్ తర్వాత ఫ్లవరింగ్ ఫేజ్ తర్వాత మనకు కంప్లీట్గా ఫ్రూటింగ్ ఫేజ్ వస్తుంది. ఇది మనకు సర్కాడియం రిథమ్ అంటే ఒక ప్రాపర్ రిథమిక్ ఫామ్లో జరుగుతుంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం కొన్నిట్లో ఏంటంటే మనకు ఇది జరుగుతున్న కొద్దీ మనకు ఫ్లవరింగ్ అనేది సైమల్టేనియస్లో జరిగి తర్వాత సైమల్టేనియస్లో ఫ్రూటింగ్ కూడా ఫ్లవరింగ్తో పాటు జరుగుతుంటుంది. సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్ ప్రాపర్గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరగడం, తర్వాత ఒకదాని ఇంకొక జరుగుకుంటూ వెజిటేటివ్ ఫేజ్ తర్వాత రిప్రొడక్టివ్ ఫేజ్, ఫ్లవరింగ్ తర్వాత ఫ్రూటింగ్ తర్వాత సీడ్స్ ఫామ్ కావడం, ఇదంతా ప్రాపర్గా జరిగి ఈవెన్చువల్గా గ్రోత్ తర్వాత డెత్ జరగడం, ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అంతా మనము ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కింద చదువుకుంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్లో ఏం మాట్లాడుకుంటామంటే ఏదైతే జైగోట్ ఫామ్ అవుతుందో ఆ జైగోట్ కాస్త మనకు మెచ్యూరేషన్ ప్లాంట్ జరగాలంటే ప్లాంట్ లాగా ఒక మెచ్యూర్ ప్లాంట్ లాగా డెవలప్ కావాలనుకుంటే అక్కడ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ నుంచి అది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరుగుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. సో ఆ విధంగా జరుగుకుంటూ మెచ్యూర్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటే దెన్ ఇట్ లీడ్స్ టు ద ఫైనల్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద మెచ్యూర్ ప్లాంట్స్. సో మనకి ఈ ప్లాంట్ గ్రోత్ ఏదైతుందో ఈ ప్లాంట్ గ్రోత్లో మనకు చాలా మటుకు ఫ్యాక్టర్స్ చాలా మటుకు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటాయి. సో ఆ ఫ్యాక్టర్స్ని మనము ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాము అండ్ ఆల్సో ఎక్స్ట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం. సో ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంది? మనకు ఫిజియాలజికల్ కండిషన్స్. ఎక్స్టెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆర్ విచ్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. సో ద ప్లాంట్ గ్రోత్ ఈస్ ద వన్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద ఇంట్రెన్సిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ and also extrinsic influences of the factor. So these are the two factors which are generally influencing the plant growth and the development. So the factors which are present within the plant, they are called as intrinsic factor like growth hormones, and the extrinsic factors are the one which are influencing the growth of the plant from the external point of view. So they can be the sunlight, availability of water, carbon dioxide. So ఇవంతా మనకు extrinsic కిందికి వస్తుంది. అది హార్మోన్స్ లేకపోతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ హార్మోన్స్, హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్ అంతా ఇంట్రెన్సిక్ కిందికి వస్తుంది అనమాట. సో దే ఆర్ ద 2 ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద ప్లాంట్ గ్రోత్.
ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద గ్రోత్. సో ఈ గ్రోత్ అనేది మనము ప్లాంట్స్లో గ్రోత్ అనేది ఇండిటర్మినేట్, అంటే అది ఎప్పటికీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది, అది ఎక్కడ కాగదు. సో ద గ్రోత్ ఈస్ ఆల్సో మెజరబుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇండిటర్మినేట్ ఇన్ వెన్ కమింగ్ టు ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. సో వీ క్యాన్ సీ ద ఫేసెస్ ఆఫ్ ద గ్రోత్. ఈ ఫేసెస్ ఆఫ్ ద గ్రోత్లో మనకి ఏంటంటే బై మీన్స్ ఆఫ్ లైన్ డయాగ్రామ్ వీ క్యాన్ సేవ్ దే ఆర్ 3 different phases which are involved in the phase of the growth. ఇంకోటి వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద గ్రోత్ రేట్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద అర్థమెటిక్ growth rate and also geometric growth rate is the one which is explaining about the growth rates within the organism. సో ఫైనల్గా వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఫర్ ద గ్రోత్. సో మనకు ప్లాంట్ ప్రాపర్గా గ్రోత్ కావాలంటే ఏ కండిషన్స్ ఉండాలనేది దీంట్లో మనం చదువుకుందాం. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకు వాటర్తో పాటు లైట్ అండ్ వాటర్ అనేది దే ఆర్ ద లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ దే ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ద గ్రోత్. సో గ్రోత్ గురించి మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే ఏంటంటే ప్లాంట్ గ్రోత్ అనేది మనకు అన్ని అనిమల్స్ గ్రోత్తో పోల్చుకుంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్లాంట్లో గ్రోత్ అనేది అది కంటిన్యూస్గా జరుగుతూనే ఉంటుంది ఏదో ఒక రూపంలో. సో యానిమల్స్ ఏంటంటే ఒక ఏజ్ గ్రూప్కి వచ్చినప్పుడు ఒక లెవెల్కి వచ్చేసినప్పుడు ఆ గ్రోత్ అనేది అయిపోతుంది. కానీ ప్లాంట్స్లో మాత్రం అది ఏదో ఒక రూపంలో ఏదో విధంగా అది కంటిన్యూస్గా దాని లైఫ్ స్పాన్ ఎంతవరకు ఉంటే అంతవరకు అది ఏదో రూపంలో పెరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద గ్రోత్ విచ్ ఇస్ రిలవెంట్ విత్ ద ప్లాంట్స్. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ సే దట్ ద గ్రోత్ ఈస్ ద వన్ వేర్ వీ కెన్ సీ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ద సెల్ విత్ అండ్ ఆల్సో సెల్ ఎన్లార్జ్మెంట్. సో మనం ఇక్కడ గ్రోత్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఆర్గానిజం యొక్క హైట్ పర్మనెంట్ గా చేంజ్ కావడము, దాని యొక్క షేప్స్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద టిష్యూ అండ్ ఆర్గన్స్ చేంజ్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. అది ఏ విధంగా అంటే పర్మనెంట్ గా చేంజ్ అయిపోవడం. అది ఒక టిష్యూ రూపంలో కానీ లేకపోతే ఒక ఆర్గన్ రూపంలో కానీ లేకపోతే ఒకే ఒక ఇండివిజువల్ సెల్ కూడా పర్మనెంట్ గా చేంజ్ అయిపోవడాన్ని మనం గ్రోత్ అనే సిమ్టమ్స్ లాగా చూడొచ్చు. యాజ్ వెల్ యాజ్ మనం ఏంటంటే ఒక్కోసారి ఏం జరుగుతుందంటే ఆ గ్రోత్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం ఏదైతుందో ఆ గ్రోత్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం లో భాగంగా ఏంటంటే కొన్ని రకాల మార్పులు జరుగుతాయి సెల్యులార్ లెవెల్లో, ఆర్గన్ లెవెల్స్, టిష్యూ లెవెల్స్లో. సో ఆ విధంగా ఆ మార్పులు చేర్పులు ఏవైతున్నాయో దాని ప్రకారంగా కూడా మనము ఆ ఆర్గానిజం అనేది గ్రోత్ లెవెల్లో ఉందనుకోవచ్చు. సో కొన్ని జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం ఈస్ ఆల్వేస్ రిలవెంట్ విత్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద హైట్ అండ్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద వెడ్త్ ఆర్ ద గ్రిత్ ఏదైతుందో దాని యొక్క చుట్టుకొలతలు ఏవైతున్నాయో దాని రూపంలో కానీ లేకపోతే దాని హైట్ రూపంలో ఏ విధంగా అయినా మార్పులు జరుగుతాయి, ఒక పర్మనెంట్ చేంజెస్ జరుగుతాయి, దాని గ్రోత్ అంటాం అనమాట. సో గ్రోత్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ గ్రోత్ అనేది ఇట్స్ ఏ సింబాలిజం ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఏ సింబాలిక్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ ద హైట్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ ద హైట్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం అండ్ ఆల్సో చేంజ్ ఇన్ ద గ్రిత్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం. సో ఇట్ విల్ బి including in the points where we can see that there is a change in the cellular structure, that is the arrangement of the cellular structure గానీ లేకపోతే ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద సెల్స్ కానీ మెచ్యూరేషన్ అండ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ద సెల్స్ కానీ దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం. సో here in the organism we can see especially the plants ఏవైతున్నాయో the plants are the one which are showing the indefinite. Okay, indefinite ante endante nothing but it is the growth of the organism which will be continuous throughout the lifespan of the organism anamata. సో ద ప్లాంట్ గ్రోత్ అనేది జనరల్గా ఇట్ ఈస్ ఇండిటర్మినేట్. సో అంటే ఏంటంటే మనకు ప్లాంట్ గ్రోత్ అనేది ఒక స్థాయి వరకు ఒక లెవెల్ వరకు ఆగిపోవడం అనేది ఉండదు. ఎట్లా అంటే మనకు వెజిటేటివ్ ఫేజ్ ఫాలోడ్ బై రిప్రొడక్టివ్ ఫేజ్, అదే దాంట్లో ఈ మార్పులు చేర్పులు జరిగేటప్పుడు ట్రాన్సిషన్ టైంలో కూడా కొన్ని పార్ట్స్ మనకు ఎక్సెసివ్గా గ్రోత్ చూపించడము, కొన్ని పార్ట్స్ మనకు సెల్ డివిజన్, మనకు గ్రోత్, సెల్ డివిజన్, తర్వాత మెచ్యురేషన్, తర్వాత సెనసెన్స్, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఒకటే ఒక పార్ట్లో జరిగి అది రాలి పడిపోవడం, అదే కాకుండా దాంతో సంబంధం లేకుండా పక్కకి ఇంకా కొత్త ఆకులు రావడం, ఇవంతా ఏంటంటే మనకు ఒక పటాన ఒక విధంగా ఒక ప్యాటర్న్ లో జరగకుండా మనకు డిఫరెంట్ వేరియబుల్ గా అండ్ డైనమిక్ గా జరుగుతుంది అనమాట. సో ద ప్లాంట్ గ్రోత్ అనేది ఇట్స్ జనరల్లీ ఇండిటర్మినేట్, ఇట్ కెనాట్ బి డిటర్మినేట్ జనరల్లీ. కానీ అదే అంత మాత్రాన మనం దాన్ని మెజర్ చేయలేమని కాదు. అదేంటంటే ప్లాంట్ గ్రోత్ అనేది ఒక సైడ్ పెరుగుతూ ఇంకోసారి రాలిపోవచ్చు, ఒక
మనకు ఒక చెట్టుకి పువ్వులు వచ్చే టైంలో ఆకులు రాలిపోవచ్చు, ఆకులు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి పండ్లు ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు మనకు ఆ మిగతా పువ్వులు రాలిపోవచ్చు, లేకపోతే కొత్త ఆకులు రావచ్చు. సో ద ప్లాంట్ గ్రోత్ ఈస్ ఆల్వేస్ indeterminate and it cannot be measured perfectly. And coming to the there are some explanation regarding to the plant growth. సో ఈ ప్లాంట్ గ్రోత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఏంటంటే, మనకు ఇనీషియల్గా ఎప్పుడైతే సీడ్లింగ్ అనేది మనకు గ్రోత్ జరగాలన్నప్పుడు సీడ్లింగ్ గ్రోత్ ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే అది 2 విధాలుగా జరుగుతుంది. అంటే ఏంటంటే మనకు ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ ఏదైతుందో మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నాం, షూట్ ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ అండ్ రూట్ ఎపికల్ మెరిస్టెమ్. సో దీస్ ఆర్ ద మెరిస్టెమ్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రైమరీ గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. అంటే ఏంది, మనకి ఇనీషియల్గా ఎప్పుడైతే చెట్టు మనకు ఆ ఇత్తనం నుంచి మొలకెత్తుతుందో అప్పుడు దాని లెంత్ పెరగడానికి యూస్ఫుల్ అయ్యే టిష్యూ ఏదైతుందో దాన్ని ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ టిష్యూ అంటాం. అది రూట్లో ఉంటే దాన్ని రూట్ ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ అంటాం, షూట్లో ఉంటే దాన్ని షూట్ ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ అంటాం. సో ఈ విధంగా ఏదైతే సీడ్లింగ్ ఉందో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద సీడ్లింగ్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. సో ఆ సీడ్లింగ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన చిన్న చిగురు, ఆ లాత ఆకులు కానీ లేకపోతే రూట్స్ ఏవైతున్నాయో దాని యొక్క ఎలాంగేషన్ ఎవరు యూస్ఫుల్ అవుతారంటే అది దట్ ఈస్ apical meristem. So they are the one which are involved in the primary growth of the plant and they are the one which are involved in the elongation of the plant along the axis. So this is the axis or the imaginary axis ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో స్ట్రెయిట్ లైన్. సో ఇప్పుడు మేము స్క్రీన్ మీద చూస్తున్న ఆ ఇమాజినరీ యాక్సెస్ ఏదైతే ఉందో దాని గుండాగా పొడుగ్గా పెరగాలనుకుంటే, సో ఎలాంగేషన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఎలాంగ్ ద యాక్సెస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎపికల్ మెరిస్టెమ్. సో ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ వెదర్ ఇట్స్ షూట్ ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ or whether it's a root apical meristem, if they are involved in the primary growth, that is the elongation of the plant, that is the primary growth, and also that is the elongation along the axis of the plant. And coming to the lateral meristem ఏంటంటే, the lateral meristems are the one which are present at the different parts of the plant and they are useful in the growth or the growth. అంటే ఏంటంటే మనకు దాని యొక్క వాల్యూమ్, అంటే ఆ స్టెమ్ వాల్యూమ్ పెరగడానికి లేకపోతే దాని యొక్క ఆ స్టెమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ పెరగడానికి మెయిన్ గా యూస్ఫుల్ అయ్యేది lateral meristem. So lateral meristems are the one which are forming in the later stages of the life and they are the one which are forming at the corners of the leaves and also stem. దీని యొక్క పని ఏంటంటే మనకు lateral branches రావడానికి కానీ లేకపోతే స్టెమ్ ఏదైతుందో దాని యొక్క సైజు లెంత్ అనేది పెరగడం కానీ, మనకు ఆకులు పువ్వులు అవన్నీ రావడం కానీ దాని యొక్క లెంత్ మందం అనేది పెరగడానికి మనకు lateral meristem అనేది యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. సో మనకు డైకోటిలిడెన్స్ ప్లాంట్స్ కానీ జిమ్నోస్పర్మ్స్ చూసుకుంటే ఈ ప్లాంట్స్ లో మనకు లాటరల్ మెరిస్టెమ్ తో పాటు వాస్కులర్ కేంబియం అండ్ కాక్ కేంబియం అనేది దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఫార్మింగ్ డ్యూరింగ్ ద సెకండరీ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్. అంటే ప్రైమరీగా దానికి కావాల్సినంత హైట్ వచ్చినాక దానికి కావాల్సినంత స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు ప్రైమరీ గ్రోత్ తర్వాత మెచ్యురేషన్ అయ్యేటప్పుడు, అంటే సెకండ్ సీజన్ కానీ లేకపోతే మెచ్యురేషన్ ఫేజ్, సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ లో మెచ్యురేషన్ ఫేజ్ అంటాం. సో మెచ్యురేషన్ ఫేజ్ అయ్యేటప్పుడు మనకు ఫేజ్ జరిగేటప్పుడు మనకి లాటరల్ మెరిస్టెమ్ తో పాటు వాస్కులర్ కేంబియం అండ్ కాక్ కేంబియం అంటే ఇవంతా దే ఆర్ ఫార్మింగ్ ద సెకండరీ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్. సో సెకండరీ గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ లో మనకు ఈ మొత్తం ఎలిమెంట్స్ అనేది యాక్టివ్ అవుతాయి. సో యాక్టివ్ అయినప్పుడు ఏమైతుంది, మనకు లాటరల్ మెరిస్టెమ్ ఏదైతుందో అక్కడ మనకు ఆ గ్రోత్ అనేది లాటరల్ గా జరుగుతుంది, దాని యొక్క డయామీటర్ అనేది పెరుగుతుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ వాస్కులర్ కేంబియం యొక్క పని ఏంటంటే మనకు ప్లాంట్ చిన్న ఉన్నప్పుడు వాటర్ అండ్ ఫుడ్ కండక్టివిటీకి ప్రాబ్లం ఉండదు, కానీ ఎప్పుడైతే ప్లాంట్ గ్రోత్ అయిపోయి ప్రైమరీ గ్రోత్ ఫినిష్ చేసుకొని ఒక ప్రాపర్ లెవెల్ కి డెవలప్ అయినప్పుడు వాస్కులర్ కేంబియం డెవలప్ అయినప్పుడే మనకు వాస్కులర్ సిస్టమ్ అనేది ప్రాపర్ గా ఫామ్ అవుతుంది. సో జైలమ్ డెవలప్మెంట్, ఫ్లోయం డెవలప్మెంట్ తో పాటు కార్క్ కేంబియం అంటే మనకు బార్క్ ఫామ్ కావాలంటే సెకండరీ గ్రోత్ లో, ఆ సెకండరీ గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ లో మనకు బార్క్ కానీ కార్క్ కానీ ఫామ్ కావాలన్నప్పుడు ఈ కార్క్ కేంబియం అనేది ఇట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ డెవలపింగ్ డ్యూరింగ్ ద సెకండరీ గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. సో ద సెకండరీ గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ అబ్జర్వ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద lateral meristem. So lateral meristem is the one which is involved in the secondary phase of the growth of the plant and
and it is the one which is the one leading to the development of the growth ante in the diameter of the organs of the plant. So organs of the plants are the one which will be increased in the size and the length, not in the length, they will be increased in the size. Overall size of the plant is generally developed because of the lateral meristem. So according to the growth is always measurable. So ఏ విధంగా measurable చేసుకోవచ్చు, growth can be measured in some of the other ways. So they are the different parameters which are involved. So మనకు different parameters measure చేయడం వల్ల we can estimate the growth of the plant. So it can be the increase in the fresh weight of the plant, and also it can be the increase in the dry weight, and also length of the plant, area, that is the entire width of the plant, the volume of the either cellular volume or the volume of the plant, and also increase in the cell number. So these are the different parameters by which we can estimate the growth of the plant. We can also observe the changes at the cellular level. So what are the changes? There is a change in the amount of protoplasm. So amount of protoplasm అనేది మనకి ఇనీషియల్ గా ప్లాంట్స్ లో ఈ ప్రైమరీ గ్రోత్ ఉన్నప్పుడు ప్రోటోప్లాజం అనేది చాలా డెన్స్ గా మనకు ఎక్కువ శాతంలో ఉంటుంది. కానీ లేటర్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ లో ఏం జరుగుతుందంటే ఆ ప్రోటోప్లాజం కాస్త కంప్లీట్ గా వాక్యూల్ తోని fill అయిపోయి ఉంటుంది. So the growth can be estimated by observing at the cellular level, that is by estimating the amount of protoplasm. And also we can see that the one general thing that they can be more or less proportionate to each other. Means we can see that whatever the parameters we studied, that is the increase in the fresh weight, dry weight, and also length of the plant, area of the plant, volume, and also the cell number. So by measuring one of the more proportionate or the parameter, we can see that the growth can be easily measurable. So మన కొన్ని ప్లాంట్స్ లో మనకు ఫ్రెష్ వెయిట్ పెరగదు, డ్రై వెయిట్ పెరగదు, కానీ దాని యొక్క లెంత్ పెరగవచ్చు, దాని యొక్క గ్రిత్ పెరగవచ్చు, ఏరియా పెరగవచ్చు, అండ్ ఆల్సో సెల్యులర్ వాల్యూమ్ అంటే లోపల సెల్యులర్ కంటెంట్ వాల్యూమ్ పెరగవచ్చు, and also manaku cell number పెరగవచ్చు. So these are the ones which are the symptoms, or they are the conditions where we can see the growth of the plant. So by measuring these parameters perfectly, we can measure the growth of the plant. So coming to the phase of the growth. So what are the phases of the growth? There are three phases which are present within the growth. So it can be the meristemic phase, followed by the elongation phase and maturation phase. So మనం కంప్లీట్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ని మనం మూడు విధాలుగా మూడు ఫేసెస్ లో డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడైతే విగరస్ డెవలప్మెంట్, విగరస్ సెల్యులార్ డివిజన్ జరుగుతుందో అది మెరిస్టెమిక్ పార్ట్ అంటాము. దాని కింద ఉండేది ఎలాంగేషన్ ఫేజ్, దాంట్లో మనకు మెచ్యురేషన్ చూస్తాము. ఫైనల్ గా మెచ్యురేషన్ ఫేజ్ లో మనకు డిఫరెన్షియేషన్ చూస్తాం. సో దే ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ ఆఫ్ ద గ్రోత్ విచ్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ within the plant. So we can see the meristemic phase of the growth is the one where we can see the cells are very rich in the protoplasm and also large nuclei ఉంటాయి. అంటే మన కంప్లీట్ సెల్స్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద భాగం ఏంటంటే న్యూక్లియస్, పెద్ద న్యూక్లియస్ ఉండతో పాటు మన ప్రోటోప్లాజం అనేది చాలా రిచ్ గా ఉంటుంది. అంటే మినరల్స్ రూపంలో కానీ లేకపోతే ఎలిమెంట్స్ అంటే సెల్ ఆర్గనల్స్ రూపంలో చూసుకుంటే మనకు ప్రోటోప్లాజం చాలా రిచ్ గా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో లార్జ్ న్యూక్లియై ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ సే దట్ the cell wall ప్రకారంగా చూసుకుంటే they are primary cell walls. So only we can see the cellulose deposition. So complete cellulose deposition ఏ ఉంటుంది, మిగతా పెక్టిన్ లెగ్డిన్ అనేది ఏది ఉండదు కనుక cell walls are present in a very thin manner, that is they are primary cell walls which are present, they are very thin and also cellulose in nature, and we can also say that they are the one which are having very high plasma-desmata connection. So the meristemic is the one which is showing the meristemic phase of growth. So దాని కింద ఉండే లేయర్ ఏతుందో that is nothing but called as elongation phase. So the phase which is present proximal to the meristemic phase is called as elongation phase. So here we can see the cell enlargement, and also we can see the increase in the vascular, that is increase in the vacuole nature, and also there is also still more deposition of the component on the cell wall. So here in case of elongation phase, we can see that the cell is undergoing enlargement, there is an increase in the vacuole level, and also there is an more and more cell deposition
maturation which is taking place, that is the elongation phase. And coming to the next, the third phase is the one which is proximal to the elongation phase, దాని మెచ్యురేషన్ ఫేస్ అంటాం. సో దీనికి వచ్చే వరకు మనకు సెల్ వాల్ థిక్నింగ్ అనేది it will leads to the maximum level. So the cell wall is completely undergone thickness, there is a maximum level of or maximum thickness has been observed, and we can also say that there is a maximum extension in the size, and also we can see the side of protoplasmic modification. So the protoplasmic modification is the one where we can see complete modification is seen by means of development of more and more vacuoles within the protoplasm, and also formation of the, there we can see the formation of the thickening of the walls, and also there is an increase to the maximum extent of the size of the cell. So these are the different things which we are observing. So these are the three different phases where we are observed in case of the growth of the plant. So we can detect these three different zones of the growth of the plant. ఏ విధంగా అంటే by means of this parallel line technique. So parallel line technique ద్వారా we can detect the different zones or the three zones or three phases of the growth. So here we can see the A, B, C, D or the one which are belonging to the first phase, that is the one which are showing the most of the time they are the one which are showing the maximum elongation. So the A, B, C, D అనేది they are the one which are showing the maturation and elongation phase, whereas E, F, G are the one which are showing the phase of maturation. So we can see that the different phases of the growth are present within the single plant unit. So the meristemic tissue is the one which is showing the maximum cell division and least maturation and differentiation. That is, we can see the cell wall is the one which is shown in the primary level, and also they are very rich in the protoplasm, whereas elongation phase ఏంటంటే they are the one which are the elongation phase is the one where we can see the maximum that is the cell is going maximum elongation, that is enlargement, and also there is an increase in the vacuole size within the cell, and also there is a new cell wall deposition which is taking place. So coming to the phase of maturation, the last phase of the growth is called as phase of maturation, where we can see ఇక్కడ ఏం చూడొచ్చు అంటే మనము సెల్ సైజ్ అనేది ఇట్స్ రీచ్ టు ద మాక్సిమం లెవెల్, అండ్ ఆల్సో సెల్ థిక్నెస్ is also observed to a maximum level of thickness, where we can see the secondary thickness అనేది చూడొచ్చు, secondary deposition చూడొచ్చు, that is the deposition of the pectin and also lignin. So lignin and pectin deposition చూడొచ్చు, and also wall thickness చూడొచ్చు, and also they have been extended or they can be shown with the extent of maximum level of increase in the size. So this is the phase of maturation followed by the phase of elongation. So increase in the growth per unit time ni growth rate antam. సో గ్రోత్ రేట్ని ఏ విధంగా మెజర్ చేయొచ్చు? ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద గ్రోత్ అంటే దాని అర్థం దాని యొక్క సైజ్ ఇంక్రీజ్ కావడమా, లేకపోతే సెల్ నంబరా, సెల్ టిష్యూ సైజా, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆర్గనా, లేకపోతే ఇదంతా ద ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఇస్ టేకింగ్ పార్ట్ యాజ్ ఏ విత్ ఇన్ అన్ ఇండివిజువల్ ఆర్గానిజం ఆర్ ఇట్స్ ఏ టిష్యూ ఆర్ అండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆన్ ఆర్గన్స్ విచ్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ఏ ప్లాంట్. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద గ్రోత్ పర్ యూనిట్ టైమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రోత్ రేట్. సో దీన్ని మనము మ్యాథమెటికల్గా ఈ గ్రోత్ ఎక్స్ప్రెషన్ని ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఒకటి వచ్చేసి అర్థమెటిక్ గ్రోత్ ఎక్స్ప్రెషన్. దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఫామ్ అయిన రెండు సెల్స్ లో ఒక సెల్ మాత్రం నార్మల్ గా సెల్ డివిజన్ కి వెళ్తుంది, ఇంకో సెల్ మాత్రం మనకు సెల్ మెచ్యురేషన్ అయ్యి డిఫరెన్షియేట్ అయ్యి పక్క జరిగిపోతుంది. సో అర్థమెటిక్ growth అనేది ఏంటంటే it is the growth where we can see only one daughter cell out of two is the one which is continuous to the cell division, and other one will go under differentiation and maturation, and finally it will be waved off from the cell division. That is kind of arithmetic growth. So దీన్ని ఏ విధంగా మనం డెరైవ్ చేయొచ్చు? LT అనేది it's a length, that is the length, increase in the length per time is called as LT, and the length at a time 0 is called as L0. So మనకి LT is nothing but it is equal to L0 plus RT. So R అంటే ఏంటి? That is the relative the growth length or the elongation per unit time is called as growth length. So that is the R.
సో R అంటే ఏంది మనకు, R is nothing but that is about the growth length or the elongation per unit time is called as RT. సో మన కంప్లీట్ గా లెంత్ ఆర్ ద లెంత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ లెంత్ at a particular time is called as LT. So this is about the arithmetic growth. Here this is the example of the arithmetic growth where we can see the second cell or the cell which is forming on one side of the growth is not shown there in the diagram because that cell is the one which is undergoing maturation and differentiation, and ఇటు పక్క ఏదైతే రెండు సెల్స్ లో ఒక సెల్ ఫామ్ అవుతుందో that is the cell which is the only daughter cell which is containing for the cell division. And coming to the geometrical growth, so geometrical growth అంటే ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోవచ్చు. మనకి ఏంటంటే ఈ జియోమెట్రికల్ గ్రోత్లో ఏంటంటే మనకు ఎక్స్పోనెంటల్ మనకు ఈ పర్టికులర్ గ్రోత్లో ఏంటంటే మనకు ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా స్లో లాగ్ ఫేస్తో స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత వెరీ విగరస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వే ఆఫ్ సెల్ డివిజన్తో జరిగి మనకు ఫైనల్గా స్టేషనరీ ఫేస్తో ఎండ్ అవుతుంది. ఇది ఎందుకు అంటే లాగ్ ఫేస్ స్లో ఎందుకు ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ వేర్ ద సెల్స్ ఆర్ అక్లిమటైజింగ్ విత్ ఇన్ ద సెల్ కల్చర్, దట్ ఈస్ ద సెల్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ విత్ ఇన్ ద సెల్ కల్చర్ కావచ్చు, ఆర్ ఇట్ మే బి ద సెల్స్ విత్ ఇన్ ఎ టిష్యూ ఆర్ ఆర్గన్స్ కావచ్చు. సో అవి ఏంటంటే ఇనీషియల్గా స్లో ఫేస్లో ఉంటే లాగ్ ఫేస్లో ఉంటాయి. తర్వాత ఎప్పుడైతే న్యూట్రియంట్స్ ఆక్సిజన్ ప్లెంటిఫుల్గా దొరుకుతాయో అప్పుడు ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫేస్ కి ప్రమోట్ అయితే అండ్ ఫైనల్ గా మనకు వచ్చేసి స్టేషనరీ ఫేస్ అంటే మనకు ఆ సెల్స్ అనేది సాచురేషన్ లెవెల్ కి రీచ్ అయిపోతుంది. ఇది ఎప్పుడు అంటే మనకు న్యూట్రిషన్ డిప్లీట్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే ఆక్సిజన్ సప్లై ప్రాపర్ గా లేకపోతే దెన్ ద సెల్స్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద స్టేషనరీ ఫేస్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫేస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రోత్ ని మనం ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ అంటాం. సో దీన్ని ఏ విధంగా మనం చేయొచ్చు, దట్ ఈస్ డన్ బై ద ప్లాటింగ్ ద సైజ్ ఆర్ ద size of the organ or the size or the that is the size of the tissue or organ of a plant on a y-axis and time on the x-axis. So x-axis మీద మనం time ని plot చేసి y-axis మీద మనకు size or the weight of the organ. So whether it's increase in the size or the weight of the organ ని y-axis మీద plot చేస్తే then this kind of growth is called as exponential growth. ఈ curve ఏదైతుందో this is nothing but called as sigmoidal curve. So it is always the lag slow phase followed by the fast exponential phase, and the last one is the declining phase, that is the stationary phase which is showing the exponential growth. So దీంట్లో కూడా మనం ఏంటంటే W1 is nothing but the final size or the weight of the organ, followed by the W0 is the initial size or the weight of the organ, and also R is nothing but the growth rate, and T is nothing but the time for the growth, and E ఏదైతుందో the E is nothing but the base of the negative logarithm. So here the W1 is equal to W0 E to the power of RT. So R is nothing but the growth rate, and T is the time taken for the growth in the size or time taken for the growth in the size or also in the weight of the organ or the tissue. So this is the diagrammatic comparison of the relative growth rates between the two leaves. So leaf A ni leaf B ni చూసుకుంటే ఏంటంటే దేంట్లో మనకు హైయర్ లెవెల్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ఆఫ్ గ్రోత్ అనేది ఉందో మనం చూడొచ్చు. సో మనకు ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే రిలేటివ్ గ్రోత్ అంటే ఏంది, దట్ ఈస్ ద ఆర్ వాల్యూ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ టు ఫార్మ్ ఎ న్యూ ప్రోడక్ట్ ఆర్ న్యూ మెటీరియల్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద ఎఫిషియన్సీ ఇండెక్స్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు మీన్స్ మనకు ఒరిజినల్ గ్రోత్ ఏదైతే మనకు ప్లాంట్ లీఫ్ ప్రకారంగా కానీ లెంత్ కానీ సైజ్ ప్రకారంగా కానీ ఆ రిలేటివ్ గ్రోత్ ఏదైతుందో ఆ రిలేటివ్ గ్రోత్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ టు గ్రో ఏ న్యూ ప్రోడక్ట్ ఆర్ న్యూ ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ ద సైజ్ అండ్ ద లెంత్ వెన్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఇండెక్స్. సో దిస్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ యాక్చువల్ గ్రోత్ విచ్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ సైజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైజ్ కానీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ weight gani when it is compared with that of the reference values which is shown on the efficiency index. So this kind of growth between that is the tallying of the growth dani man relative growth antam. So that is the relative growth which is nothing but the measurement of the plant ability to grow or to grow a new plant material or in terms of size or in terms of weight in reference to that of the efficiency index.
సో కండిషన్స్ ఫర్ ద గ్రోత్. సో ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ ద చెట్లకి ఏంటంటే జనరల్గా ప్రాపర్గా నీళ్ళు, ఆక్సిజన్, న్యూట్రియంట్స్ ఉంటే దట్ దే విల్ షో ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ ఇన్ దేర్ ప్రాసెస్. సో మనం క్రాపింగ్ టైంలో కానీ కల్టివేషన్ టైంలో కానీ మనకి ఏంటంటే గ్రోత్ ప్రాపర్గా జరగాలన్నప్పుడు ఆ ప్లాంట్స్కి వాటర్ కానీ ఆక్సిజన్, న్యూట్రియంట్స్ అనేది ప్రాపర్గా అందాలన్నమాట. సో వాటర్ స్టేటస్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే, so while describing about the conditions of the growth, water status is very important. So మెయింటైనింగ్ ద ప్రాపర్ లెవెల్ ఆఫ్ వాటర్, అంటే మనకు క్రాపింగ్ టైంలో కానీ ప్రాపర్ లెవెల్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్, వాటర్ కంటెంట్ అనేది చాలా ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయాలి. ఎందుకంటే వాటర్ ఈస్ ద మీడియా ఫర్ ఆల్ ద ఎంజైమెటిక్ యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ద ప్లాంట్. సో వెదర్ ఇట్ మే బి ప్రజెంట్ ఇన్ ద వైల్డ్ ఆర్ ద ఫారెస్ట్ కండిషన్, అక్కడైనా కూడా వాటర్ స్టేటస్ అనేది దట్ షుడ్ బి మెయింటైన్ అట్ ఏ వెరీ గుడ్ లెవెల్. సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద మీడియా ఫర్ ఆల్ ద ఎంజైమెటిక్ యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్. అదే కాకుండా ఆక్సిజన్ కూడా మనకు డెలిబరేట్ గా అందేలా ఉంటది. ఎందుకంటే మనకు ఆక్సిజన్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ద కాంపౌండ్ అండ్ రిలీజింగ్ ద ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ అసెన్షియల్ ఫర్ ద గ్రోత్ యాక్టివిటీ. సో ఆక్సిజన్ అనేది ప్రాపర్గా అందేలాగా, ప్రాపర్గా అందినప్పుడే మనకు గ్రోత్ అనేది జరుగుతుంది. అదే కాకుండా న్యూట్రియంట్స్, ఎస్పెషల్గా మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అండ్ ద మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ వెరీ మచ్ నీడెడ్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. ఏ విధంగా అంటే ఫర్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ reactions and also to provide the source for the energy and forming the protoplast, it is the one which is involved in the formation of the thing. So here we can see that the nutrients, either it may be the macronutrients or the micronutrients or the one which are involved in the formation of the protoplast, and also they are the one which are providing the energy for the generation, that is they are the one which are providing the source of energy. So here the conditions for the growth is that the water, oxygen and nutrients are very much needed for the plenty condition for the growth of the plant. So nutrients kuda, micronutrients and macronutrients evaitunayo, they should be abundant, they should be present in the protoplasm, not only to perform all the biological process but also to provide the that is the action, or that is the process by which it is the source for the energy, or for the process of the energy. So coming to the second one, that is about the differentiation, de-differentiation and redifferentiation. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఏ విధంగా మనకు ఒక ఇమ్మెచ్యూర్ సెల్ నుంచి ఒక మెచ్యూర్ డిటర్మినేట్ సెల్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది అనేది దీంట్లో చూడవచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద డిఫరెన్షియేషన్. అండ్ డీ-డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఏంటంటే కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ స్టేటస్, దట్ ఈస్ ఇమ్మెచ్యూర్ స్టేట్. అండ్ రీడిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ అయినప్పుడు దే ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఇమ్మెచ్యూర్ సెల్ స్టేట్ and again they are going back to form the or perform the other kind of function. So it is called as redifferentiation. So coming to the second topic, it is about the differentiation, de-differentiation and redifferentiation. సో డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఒకసారి మనకు ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ కానీ లేకపోతే రూట్ మెరిస్టెమ్ నుంచి మనకు సెల్స్ ఒక సెల్ డివిజన్ అంటే మైటోటిక్ సెల్ డివిజన్ ద్వారా సెల్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు అవి మెచ్యూర్ అయిపోయి డిఫరెన్షియేట్ అయ్యి అవి దే విల్ పర్ఫార్మ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంది, ఇఫ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ ఆర్ రూట్ మెరిస్టెమ్ and the differentiating to form a specific function, here we can see the formation of trachea elements. So the trachea elements are the cells which are formed from the apical and the root meristem, and they are the one which are having the if the cell is decided to form the tracheal element, they will have loss of protoplasm and they become very strong, elastic, and there is a deposition of lignocellulose material within the cell wall of the plants. Why they are transforming so that because to perform the function of a specific function, that is the conductivity of the water, so they have the ability to conduct the water to long distance. So what are the cells which are formed from this all the cells will be formed from the apical meristem or that may be the root meristem or shoot meristem, but ultimately if they want to become a tracheal element, they have to differentiate so that to perform the specific function. So ikkada endante specific function endi, that is the carrying the water to a long distance, and for the cell to become when they transforming into tracheal element, we should keep in mind that they are undergoing maturation, that is the process of maturation, where we can see the different
difference between the apical cells and the tracheal elements. So what is the difference here? We can see there is a loss of protoplasm, that is the protoplasm has been they can be differentiated, they can be degraded. So there is a degradation in the protoplasm, and the cells will become very strong, elastic. There is a deposition of the lignocellulose material within the cell wall, and they become very long so that they can conduct the water to a longer distance. So this differentiation is the nothing but it is the process of changes which are taking place within the cell, which are very permanent. So the immature apical meristem, that is the shoot and meristem, which are very immature in nature, either in terms of cell wall or in terms of protoplasm, ఆ immaturity కాస్త మెచ్యూర్ అయిపోతుంది. ఏ విధంగా మెచ్యూరేషన్ జరుగుతుంది? there is a change in the composition of the cell wall. cellulose thin cell wall కాస్త మనకు very tough thick deposition చూడొచ్చు, that is the lignin and other deposition చూడొచ్చు. at the same time protoplasm అనేది dense గా ఉన్నది, కాస్త ఇక్కడ protoplasm అనేది very less అయిపోతుంది, very compromise అవుతుంది. and we can see there is a much more difference in the structural, morphological and also anatomical features of the cell. So this process is called as differentiation. It has been done to perform specific function by those cells. So what is differentiation? Differentiation ante ఏంటంటే plant cells which have lost the capacity to divide, they regain the capacity. So ఒకసారి cells ఎప్పుడైతే మెచ్యూర్ అయితాయో, మెచ్యూర్ అయినప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ అయినాక ఆ సెల్స్ ఎప్పుడైతే ఏవైతున్నాయో they don't do all the function, they will do only one particular function. So the plant cells who have already lost their capacity to divide, that is ఆ కెపాసిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ కెపాసిటీని కోల్పోయినాక అవి ఏం జరుగుతాయి అంటే అప్పటి వరకు ఆగిపోయిన సెల్స్ ఒకవేళ మళ్ళీ ఇఫ్ దే రీగెయిన్ ద కెపాసిటీ టు డివైడ్, దట్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ as differentiation. సో మనకు ప్లాంట్ సెల్స్ ఇమ్మెచ్యూర్ స్టేట్ నుంచి మెచ్యూర్ స్టేట్ ఫామ్ కావడం అంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెచ్యూరేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ద డిఫరెన్షియేషన్. సో డిఫరెన్షియేషన్ అటెండ్ అయినప్పుడు దే ఆర్ ఎంటర్టైన్ టు డూ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ అన్నమాట. సో ఆ ఫంక్షన్ చేయడమే అవిట్ల యొక్క మెయిన్ టార్గెట్, అవిట్ల యొక్క ఫేట్. కానీ ఒకసారి అప్పుడు ఎప్పుడైతే డిఫరెన్షియేషన్ జరిగినాక, మెచ్యూరేషన్ జరిగినాక ఆ పర్టికులర్ స్టేటస్ కి రీచ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఒకవేళ వెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద నార్మల్ పొజిషన్, దట్ ఈస్ ఇమ్మెచ్యూర్ స్టేట్ కి వెళ్ళడం అంటే సెల్ డివిజన్ కెపాసిటీ అక్వైర్ కావడము అండ్ ఆల్సో కొన్ని రకాల స్ట్రక్చరల్ చేంజ్ కావడము, ఈ విధంగా వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం దాన్ని మనము డిఫరెన్షియేషన్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఈ విధంగా రొటేషన్ జరుగుతుంటే దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ అంటాం. సో ఇట్లా జరిగినాక మళ్ళీ దే విల్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్ టు ఫార్మ్ ద అనదర్ మెచ్యూర్ సెల్ టు పర్ఫార్మ్ ద అదర్ మెచ్యూర్ ఫంక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాల్ as డిఫరెన్షియేషన్. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఇమ్మెచ్యూర్ సెల్స్ నుంచి డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్మ్ కావడం, మళ్ళీ అవి ఇమ్మెచ్యూర్ అయ్యి మళ్ళీ దే ఆర్ గోయింగ్ ద పాత్ ఆఫ్ ద మెచ్యూరేషన్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ డిఫరెన్షియేషన్ వే సో దట్ టు పర్ఫార్మ్ ద అదర్ ఫంక్షన్. సో here we can see that whatever the cells, the formation of mature cells, so the formation of meristem, what we are seeing here, that meristem which are forming, the formation of meristem is the one where we can see the fully differentiated parenchymal cells. So here we can see that the plant cells which have lost the capacity to divide, if they are regaining that particular capacity again, that is called as differentiation. So ఇక్కడ ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక్కసారి మనకు మెరిస్టెమ్ ఫామ్ అయినాక ఆ మెరిస్టెమ్ నుంచి మనకు ఇంటర్ఫేషియల్ కేంబియం కానీ కాక్ కేంబియం కానీ ఇవన్నీ ఫామ్ అయినాక దే విల్ బి ఫార్మింగ్ అగైన్ ద ఫుల్లీ డిఫరెన్షియేటెడ్ parenchymal cells. So here we can see that the cells which are formed, first initial గా formation of meristem and thereafter there is a formation of interstitial cambium and the cock cambium cells which are then forming the fully differentiated parenchymal cells. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ నుంచి మనకు షిఫ్ట్ అయినాక అక్కడ నుంచి మళ్ళీ again they will be forming the another parenchymal cells, nothing but called as differentiation.
So redifferentiation is nothing but it's about the process. So what is redifferentiation? It's like what are the meristem or the tissue which is formed, if it is again regaining the capacity, then it's simply called as redifferentiation. So redifferentiation అంటే ఏంటంటే ఒకసారి మనకు సెల్స్ డిఫరెన్షియేట్ అయినాక ఆ డిఫరెన్షియేట్ అయిన సెల్స్ మళ్ళీ సెల్ డివిజన్ కెపాసిటీని రీగెయిన్ చేస్తే ఆ ప్రాసెస్ని మనము రీడిఫరెన్షియేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ the cells which are acquiring. So the mature cells which have differentiated and ఏదైతే specific function perform చేస్తాయో ఆ cells కాస్త again they are going back to the immature state, that is the formation of meristem or the tissue again. That kind of going back is nothing but called as redifferentiation process. So redifferentiation process అంటే ఏంది? That is the process where mature organs or the tissues of the plant they are going back to form the immature cells or the organs or the tissue is nothing but called as redifferentiation process. So దీన్ని మనం differentiation అంటాం. Differentiation is the one where immature cells are going to form the mature cells. Redifferentiation is the one from where we can see the formation of immature cell, that is the meristemic tissue from the mature cell. So differentiation కి opposite redifferentiation. సో ఇదే కాకుండా డైడిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఒక మెరిస్టెమిక్ టిష్యూ నుంచి మనకు ఒక టర్మినల్ డిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్ ఫామ్ అయినాక అక్కడ నుంచి దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇంటూ మెరిస్టెమ్ సెల్స్ అండ్ ఫర్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ ద అదర్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇస్ కాల్డ్ as డైడిఫరెన్షియేషన్. డెవలప్మెంట్లో ఏంటంటే దే ఆర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంటల్ ప్రాసెస్ విచ్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్. సో ఈ కాన్సెప్ట్లో మనకు మెరిస్టెమ్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ ఇన్ ద యంగర్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్. దే విల్ బి డిఫరెన్షియేటెడ్ టు డూ ద ఫంక్షన్స్ అండ్ అల్టిమేట్లీ ద మెచ్యూర్ సెల్ ఆఫ్టర్ ద మెచ్యురేషన్ ఇట్ గో ఫర్ ద సెనసెన్స్, దట్ ఈస్ ద ఏజింగ్ అండ్ ఫైనలీ it is the death of the cells. This is the complete process of development which is taking place within the plant cell. And we can see the heterophyly is the one which is generally observed in case of plants which are having different habitat. So coming to the third topic, that is about the development. So the series of process or the events. So it's a series of process or the events which are starting from the germination to the senescence or the aging is called as development process. So ఇక్కడ మనం ఈ diagram లో చూస్తున్నాం ఏంటంటే they are the sequence of developmental process which are taking place within the plant cell. So initially they are the while the germination process has taken place, that is the meristem which is forming. So meristem cells నుంచి మనకు we can see the differentiation process and also we can see the expansion, that is the elongation and maturation which are taking place as a part of the sequence of the growth and finally form the mature cells. So ఒకసారి mature cells form అయినాక they will go for the process that is the aging or senescence and finally they will end up in the death. So we can see some of the meristem cells are also indulge in again coming back and forming the meristem, that is by means of mitotic or cell division. So some of the cells are retaining the capacity to maintain the number of cells and the volume within the plant tissue. They will be come back by means of cell division and forming the meristem tissue, and some cells will undergo differentiation, elongation and maturation and forming the mature cells. These are the one which are forming the finally they are the one they perform the specific function and they will go to the senescence or the death of the entire cells. So ఇక్కడ ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే the sequence of cells which are occurring from the point of germination to the point of senescence or death is called as developmental process. So the developmental process అనేది it's a permanent process where we can see the permanent changes within the cells in point of cellular level or in the point of development of the plant tissue, where we can see the development process which is taking place permanently. So this is the one which is even applicable to the tissue, that is the plant tissue and organ. So development process ante endi, that is the process which is taking place within the higher plants, that is including the cells, where we can see the process has been taking place in the sequence from the point of germination to the senescence. And coming to the plasticity, so plasticity ante endi, a plant if it is having a sequence of pathways. So if a plant ఏదైతే
sequence of process untayo or pathways untayo, the process by which if it is responding to the environmental signal, or it is the phase of life where we can see difference in the pattern of the appearance or the pattern of structure, is nothing but called as plasticity. So plasticity ante endi, it is the ability of the plant to appear in a different that is its ability of the plant where they are using different pathway of responding to the different environmental signal, or it is the pathway or it is a phase of different lives or the different phases of life where they are showing different kind of structures as a part of life. So that is called as plasticity. So ikkada manam chuskunte coriander leaf ఏంటంటే in the juvenile state and in the adult state, so there is a difference in the appearance of the means different phases of life are showing different kind of appearance in their process. So here we can see the coriander is the plant where we can see the difference in the appearance in the juvenile state to the adult state. So that is nothing but called as heterophily. So heterophily ante endi, nothing but that is the different phases of life where it is showing difference in the structure, that too in the terms of the appearance of the leaf. And we can also see the appearance of the buttercup where we can see the difference in the means these plants are showing different pathways in response to the different environmental signals. So in the terrestrial habitats, the buttercups are the one which are showing the appearance of fully pattern of leaf, and when they are subjected to the water habitat, there is a splitting of the leaf. So in the buttercups are the one which are showing the heterophilic appearance in case of one kind of environmental signal, that is the terrestrial form, to the other environmental signal, that is the water habitat. So here this is the buttercups or the one which are the example for the plasticity, that too in terms of heterophily. So coming to the plant growth regulators, so here in case of plant growth regulators, we are describing about the different kind of plant hormones, like how the discovery of the plant growth regulators has been taken place and what is the physiological role of the plant growth regulators. So first వచ్చేసి it's about the auxins ఏంటంటే they are involved in the increasing the cell division nature of the plant. అదే కాకుండా that they are also involved in maintaining the apical dominance. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. రెండోది వచ్చేసి about the గిబెర్లిన్స్, they are the one which are generally involved in the increasing the internodal length అనమాట. అండ్ మూడోది వచ్చేసి సైటోకిన్స్, they are involved mostly into the cell division. అండ్ నాలుగోది వచ్చేసి ఇథిలిన్, ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ మనకు ఏవైతే పండ్లు మక్కుతాయో అవిట్ల నుంచి వచ్చే గ్యాస్ ఇథిలిన్ గ్యాస్. ఇవంతా మనకు ఈ ఫస్ట్ 3 హార్మోన్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ ద పాజిటివ్ రెగ్యులేటింగ్ హార్మోన్స్, మీన్స్ అవి గ్రోత్ని ప్రమోట్ చేస్తాయి. కానీ ఐదోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద abscisic acid, where we can see the ABA that is generally discovered, and we can see these are generally involved in this process of negatively regulating the growth of the plant, that is abscisic acid. So coming to the fourth topic of this chapter, that is about the plant growth regulators. So plant growth regulators ante in this short form lo PGRs antam. So they are the small molecules which are very simple in their derivative structure. So the structures which we are describing in case of plant growth regulator, they are very small and they are very simple molecule. So they are approximately, we can say that there are 5 molecules which have which have been discovered till now. It is first one వచ్చేసి indole compound, so that is belonging to nothing but called as auxins. Simple గా మనం చెప్పాలంటే IAA అంటాము, that is indole acetic acid. And second one వచ్చేసి adenine derivatives, that is kinetin. సో వీటిని మనం సైటోకిన్స్ అంటాం. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ ద కెరోటినాయిడ్స్, దట్ ఈస్ అబ్సిసిక్ యాసిడ్ ఆర్ ABA. అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి టెరపిన్స్, which are terpenes are the one which are forming an hormone called as gibberellic acid, that is GA3. And for fifth one వచ్చేసి gaseous PGRs, they are nothing but called as ethylene and C2H4. So they are the 5 compounds which were discovered and having the status of plant growth regulators, simply called as PGRs. They are smaller in nature and also very simple molecules in their derivative structure. And coming to the దీని మనము based on their functionality on the
plant body, దాని బేస్ చేసుకొని we are dividing them into two groups. One is the plant growth promoting activity, that is the molecules. They are the one which are involved in the cell division లో కానీ cell elongation, cell division, cell enlargement, and also fruiting, flowering, and also seed formation. So all these are the ones which are included under the plant growth promoting activities. And coming to the next one, is it about the wound or the stress relief. So మనకు కొన్ని హార్మోన్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద wound or stress relief, వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద స్ట్రెస్ క్యాన్ బి బయోటిక్ ఆర్ ఏబయోటిక్. అంటే మనకి ఏబయోటిక్ స్ట్రెసెస్ అంటే ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా షార్టేజ్ ఉన్నాయా, లేకపోతే బయోటిక్ స్ట్రెస్ అంటే ఏదన్నా హార్మ్ఫుల్ ఆర్గానిజం దాన్ని దాడి చేస్తున్నాయి అనేది తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ద లివింగ్ ప్లాంట్ బాడీ, వీ క్యాన్ డివైడ్ దెమ్ ఇంటూ two types. One is the plant growth promoting activity, that is the hormones which are promoting the growth within the plant, like cell division, cell division, elongment, cell division, enlargement, flowering, fruiting, and also seed formation. Whereas the other one is the wounds or the stress, which are nothing but involving the biotic and abiotic stresses. So how the discovery of the plant growth promoters has been taken place. So all the discoveries of the plant promoters has been accidental, అంటే అనుకోకుండా జరిగింది. సో మన ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి చార్ల్స్ డార్విన్ అనే పర్సన్ ఏంటంటే వెన్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు అబ్జర్వ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద కాలియోప్టైల్స్, హీ హాస్ సీ దట్ ద కాలియోప్టైల్స్ ఆర్ బెండింగ్ టువర్డ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద లైట్. సో this activity is called as photoperiodism. He is the person later on discovered the compound called as auxin, that is indole acetic acid. And coming to next person ఏంటంటే he is the person who is studying about the root system of the paddy plant. So when it is affected with the gibberella fungi, it is shown that it is forming a loose complete fiber structure. So adi when they are extracting the filtrate and they are using this sterile filtrate which is out of this fungal contamination, they have given to the non-affected paddy plantation or the seedling. They have seen that there is an again development of the zigzag development of the root system, that is ఏ విధంగా అంటే మనకు గుజ్జులాగా డెవలప్ అయిపోతుంది అనమాట. సో he is the person later on he is gone to the crystallization of the compound called as gibberellic acid. And coming to the third one, here the Skog and the co-workers are the one who has observed that for the internodal segment. So when they are observing the growth of the internodal segment of the tobacco plant, they have seen that instead of, even though they are giving the IAA, that is indole acetic acid, they are not sure about the growth within the internodal segment. So వాళ్ళు ఏం చేసిరంటే they have supplied that media along with the nutrient media. So మనకి ఏంటంటే ఆ సెల్స్ ఏదైతే టిష్యూ ఏదైతే ఉందో దానికి ఈ ఆక్సిన్స్ తో పాటు న్యూట్రియంట్ మీడియా కూడా ఇచ్చారు అనమాట. ఆ న్యూట్రియంట్ మీడియా ఇచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే దట్ క్యాన్ బి ద ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ద వాస్కులర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ it may be the yeast extract which is involved there. So they are the one which are involved in the promoting, they are the exactly the promoting active substance, nothing but called as kinetin. So the kinetins are the one, kinetin is the one which is an adenine derivative. As they are supplying the plant body, means apart from the IAA, they are also supplying the extracts of the vascular plants and also yeast extract, where we can see the where they are the one which are promoting the active growth of the plant. We can also see that the mid 1960s, in case of mid 1960s, they have been seen the purification and the chemical characterization of different components which are showing the same function. So later on they came to conclusion that is the nothing but called as abscisic acid or ABA, which is a derivative of the carotenoids. So they have named it as an ABA, that is abscisic acid. And coming to the last compound is that they have discovered that there is a PRGRs. So the PRGRs are the molecules which are present even in the form of volatile substance, that is the gaseous form, where we can see the ripened oranges are the one which are liberating the ethanol gases, and ethanol gases are the one which is again ripening the fruiting of the banana fruit. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ethanol gases ఏవైతే ఉన్నాయో they are the one which are
which are generally liberated from the ripened oranges, and they are having the ability to even banana ripen garden kuda useful అయిపోతున్నాయి అన్నమాట. So that the ethylene is the only one which is predicted as a gaseous PGRs. సో కమింగ్ టు ద ఫిజియోలాజికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్, దీంట్లో మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆక్సిన్స్ అనమాట. సో ఆక్సిన్స్ అంటే అనగానే దాని యొక్క కెమికల్ డెరివేషన్ ఏంటంటే, కెమికల్ నేమ్ ఏంటంటే ఇండోల్ అసిటిక్ యాసిడ్. సో ఐఏఏని మనము ఆక్సిన్స్ అంటాము. అదే కాకుండా ఐబిఏ, సో దట్ ఈస్ ఇండోల్ బ్యూటరిక్ యాసిడ్. సో దీస్ ఆర్ ద టూ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ వేర్ వీ క్యాన్ ఐసోలేట్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్స్. ఇదే కాకుండా వీ క్యాన్ ఆల్సో సే దట్ ద 2,4-D అండ్ NaA, సో దీస్ ఆర్ ద సింథటిక్ ఆక్సిన్స్. సో మనకి ఏంటంటే ఆక్సిన్స్ అనేది దాని యొక్క ఫిజియోలాజికల్ రోల్ గురించి చూసుకుంటే, దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇనిషియేటింగ్ ద రూటింగ్, అంటే రూట్స్ ఫామ్ కావడానికి స్టెమ్ కటింగ్స్ నుంచి యూస్ఫుల్ అయ్యేది ఆక్సిన్స్ అనమాట. సో అదే కాకుండా దే ఆర్ ద ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ఆర్ ద హార్మోన్స్ which will prevent the fruits and leaves dropping at early ages, అంటే ప్రీమెచ్యూర్ డ్రాపింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్స్ అండ్ లీవ్స్ అనేది అవాయిడ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఎపికల్ డామినెన్స్. సో ఎపికల్ డామినెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఎందుకు ఉంటుందంటే, ఎపికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అండ్ షూట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ద ఆక్సిన్స్. సో దే విల్ డామినేట్ ద ఎంటైర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. సో ఈ ఎపికల్ డామినెన్స్ అనేది మనకు డీకాపిటేషన్ ద్వారా, అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ ద ఎపికల్ బడ్ ద్వారా we can remove this ఎపికల్ డామినెన్స్. సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు లాటరల్ ఆక్సిలరీ బడ్స్ అనేది డెవలప్ అయ్యి లాటరల్ స్టెమ్స్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది. సో ఈ డీకాపిటేషన్ అనేది ఇట్స్ వెరీ ఆఫన్ థింగ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ సీన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టీ ప్లాంటేషన్. సో టీ అండ్ కాఫీ ప్లాంటేషన్స్ లో మనకు జనరల్గా ఎపికల్ డామినెన్స్ ని తీసేయాలనుకున్నప్పుడు డీకాపిటేషన్ అనేది చేస్తాము. సో అదే కాకుండా 2,4-D ఒక సింథటిక్ ఆక్సిన్ అయి ఉండి కూడా అది ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటరే కాకుండా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ యాజ్ ఎన్ వీడిసైడ్. సో డైకోటిలిడెన్స్ వీడ్స్ ఏవైతున్నాయో మనకు ఒక గ్రాస్ లాన్ లో తీసుకుంటే మనకు అక్కడక్కడ పిచ్చి మొక్కలు పెరుగుతాయి. ఓకే, ఆ డైకోటిలిడెన్స్ వీడ్స్ ఏవైతున్నాయో దాని మీద 2,4-D స్ప్రే చేయడం వల్ల మనకు మిగతా గడ్డి వల్ల మెచ్యూర్ మోనోకోటిలిడెన్స్ ప్లాంట్స్ అంటే గడ్డికి ఏం ఎఫెక్ట్ ఉండకుండా మనకు పిచ్చి మొక్కలు అనేది చనిపోతాయి అనమాట. సో ద ఆక్సిన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ద కెమికల్ నేచర్ వచ్చేసి, కెమికల్ నేమ్ వచ్చేసి ఇండోల్ 3 అసిటిక్ యాసిడ్ ఆర్ ఇండోల్ బ్యూటరిక్ యాసిడ్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. అండ్ కమింగ్ టు ద గిబెర్లిన్స్ ఏమంటాం మనము, దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ద గిబెర్లిక్ యాసిడ్. సో the first discovered gibberellins or a gibberellic acid is GA3. So that is acidic in nature, and all the gibberellic acids are acidic in nature. And coming to the physiological role, we can see that they are useful in increasing the length of the axis. So మనకు ఇంటర్నోడ్స్ యొక్క అంటే నోడ్ కి మధ్యలో ఉన్న లెంత్ ఏదైతుందో ఇంటర్నోడ్, ఆ ఇంటర్నోడ్ యొక్క లెంత్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. ఫిజియోలాజికల్ రోల్, దాని యొక్క రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆ పర్టికులర్ దాని యొక్క క్యారెక్టర్ వల్ల దాన్ని ఏ విధంగా చూసుకోవచ్చు అంటే, మనం అగ్రికల్చర్లో లెంత్ ఆఫ్ ద గ్రేప్స్ అనేది, గ్రేప్ స్టాక్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయవచ్చు. అంటే గ్రేప్స్ గుచ్చలు ఏవైతున్నాయో అవి దగ్గరికి కాకుండా పూర్తిగా మనము దాన్ని పెంచవచ్చు అనమాట. అదే కాకుండా వీ కెన్ ఆల్సో సే దట్ ద మనకు యాపిల్స్లో కానీ లేకపోతే పైనాపిల్లో కానీ అది స్ప్రే చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకు చాలా వరకు మనకు ఆ ప్లాంట్స్లో ఆ ఫ్రూట్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ ఫ్రూట్స్ తాజాగా ఉండి షెల్ఫ్ లైఫ్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్ ద షేప్ అండ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్స్. అదే కాకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఏంటంటే సెనసెన్స్. సో ద సెనసెన్స్ ఆర్ ద సెనసెన్స్ అండ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ aging of the plant, where plant or plant parts or organs where they will wilt and die. So that is after the maturation. So ఈ మెచ్యురేషన్ లెంత్ పెంచడం వల్ల సెనసెన్స్ ఏజ్ తొందరగా రాకుండా వచ్చినా కూడా అది తొందరగా స్పాయిల్ అయిపోకుండా ఆపగలుగుతుంది అనమాట. సో గిబ్బెర్లిన్స్ అనేది దే ఆర్ అసిడిక్ ఇన్ నేచర్ అండ్ దే ఆర్ ద వన్ which are involved basically in increasing the length of the axis. That is, they are involved in increasing the
డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 nodes, దట్ ఈస్ ద ఇంటర్ నోడ్స్ యొక్క లెంత్ పెంచడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. దానివల్లే గనక దాన్ని స్ప్రే చేయడం వల్ల మనకు పొట్టిగా ఉన్న చెట్లు కాస్త మనకు పొడిగ్గా అయిపోతాయి అనమాట. సో దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద గ్రేప్ స్టాక్. ఇదే కాకుండా మనకు షుగర్ కేన్ ప్లాంట్స్ ఏవైతున్నాయో మనకు చెరుకు గడలు ఉన్న చెట్లు అవిట్ల మీద మనకు ఎప్పుడైతే మనము హార్వెస్టింగ్ చేయబోతున్నాం అన్నప్పుడు 1-2 months డిఫరెన్స్లో వాళ్ళు గిబర్లిక్ యాసిడ్ స్ప్రే చేయడం వల్ల ఆ ఉన్న లెంత్ కాస్త మనకు కొంచెం వరకు పెరగడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకు 20% ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది. అంటే గిబర్లిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు లెంత్ ఆఫ్ ద స్టెమ్, సో లెంత్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ అండ్ ఆల్సో ద లెంత్ బిట్వీన్ ద 2 internodes also will be increasing. So ultimately it is nothing but the elongation of the stem will be taking place, which we can say that there is an increase in the turnover of the production of the plant, especially the sugarcane. And coming to the third one, that is about the plant growth regulators. మూడోది వచ్చేసి cytokines. So cytokines అంటే ఏంది? Cytokines are the one which are having the special effect on the cytokinesis. So cytokinesis అంటే సెల్ డివిజన్. సో సెల్ డివిజన్ కి ఎక్కువ మటుకు ప్రమోట్ చేసే హార్మోన్ ఏదైతుందా అంటే అది సైటోకిన్స్ అనమాట. సో సైటోకిన్స్ అనేది దే ఆర్ ద plant hormones which are showing a special effect on cytokines. So cytokinesis ante nothing but the cell division. So ఈ cytokines అనేది they will be not occurring naturally in any plant body. మనం వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు they want to try to discover and crystalline the substance, they cannot able to get the naturally occurring cytokines. సో ఈ సైటోకిన్స్ ని న్యాచురల్ గా అపియర్ కాకపోయే వారికి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే దే హ్యావ్ అబ్జర్వ్ దట్ ద సైటోకిన్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ క్యాన్ బి అప్రోప్రియేట్లీ ఆబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద న్యూట్రియంట్ మెటీరియల్ లైక్ కోకోనట్ మిల్క్ కానీ లేకపోతే కార్న్ కానీ ఈ మేజ్ ప్లాంట్లో ఆ సూప్ ఏదైతుందో ఆ సూప్లో సైటోకిన్స్ అనేది ఉందన్నమాట. సో సైటోకిన్స్ అన్న నథింగ్ బట్ ద జియాటిన్. సో జియాటిన్ అంటే వాళ్ళు కైనెటిన్ అనే ఒక సబ్స్టెన్స్ ని వాళ్ళు డిస్కవర్ చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ న్యాచురల్ గా అపియర్ కానందుకు దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద అదర్ సోర్స్ వే దే అబ్జర్వ్ దట్ ద సైటోకిన్స్ లైక్ యాక్టివిటీ సబ్స్టెన్సెస్ ని అబ్జర్వ్ చేసింది. ఎందులో అంటే కోకోనట్ మిల్క్ అండ్ ఆల్సో కార్న్ లో ఆ పర్టికులర్ న్యూట్రియంట్ మీడియాలో దే హ్యావ్ అబ్జర్వ్ దట్ ద సైటోకిన్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ cytokine like activity containing substance are observed, and when they are trying to discover the kinetin they have observed that it is not available as a naturally. So an alternate compound has been observed in the natural solution that is called as zeatin. So they instead of going on searching for the kinetin, they observe that they have been observed with the isolation of the zeatin. So coming to the physiological role, as we described, ఏంటంటే ఈ సైటోకిన్స్ అనేది దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ప్రమోటింగ్ ద సెల్ డివిజన్ యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ సైటోకైనసిస్. అండ్ ఇదే కాకుండా మనకు న్యాచురల్లీ అకరింగ్ సైటోకైనస్ ఏదైతుందో దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ర్యాపిడ్ సెల్ డివిజన్. సో ఈ న్యాచురల్లీ అకరింగ్ సైటోకిన్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ర్యాపిడ్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ ఇన్ ద ప్లాంట్ మెటీరియల్. దట్ టు దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అరైజింగ్ ఆఫ్ ద lateral roots from the root apex. So root apex నుంచి lateral roots అనేది డెవలప్ అవ్వడం, అడ్వాంటేజెస్ రూట్ సిస్టమ్ డెవలప్ కావడం అనేది ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద సైటోకిన్స్. So cytokines are the one which are basically they are involved in promoting the cell division, that is cytokinesis. And coming to they are playing a major role in overcoming the apical dominance and also in case of nutrients mobilization. So manaku nutrient mobilization ante dani ardham endante oka plant season lo oka plant leaf lo synthesize nutrients anta teeskochi roots lo pettukuntadi. Second season lo flowering time lo aa roots lo ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ అంతా డైవర్ట్ అయ్యి మనకు ఫ్లవరింగ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ న్యూట్రియంట్ మొబిలైజేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద సైటోకైన్స్. ఇదే కాకుండా దే విల్ డిలే ద లీఫ్ సెనెసెన్స్. సో డిలే ఇన్ ద లీఫ్ సెనెసెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద cytokines. So cytokines are the one which are showing a major effect or special effect as a cytokinesis. And coming to ethylene.
సో కమింగ్ టు ద fourth హార్మోన్ దట్ ఈస్ ఇథిలిన్. ఇథిలిన్ ఏంటంటే ఇథిలిన్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ విచ్ ఈస్ ఎ గ్యాసెస్ పీజీఆర్. సో గ్యాసెస్ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్ ఏదైతే ఉందో అంటే అది ఇథిలిన్ మాత్రమే. సో ఈ ఇథిలిన్ ఏ విధంగా మనకు ప్రొడక్షన్ అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్ ఇన్ ఎ లార్జ్ అమౌంట్ బై ద టిష్యూ అండ్ ద ప్లాంట్ పార్ట్స్ విచ్ ఆర్ అండర్గోయింగ్ ఏజింగ్ ఆర్ విచ్ ఆర్ అండర్గోయింగ్ రైపనింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్. సో పండ్లు మక్కేటప్పుడు కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక వస్తువు ఏదైనా ప్లాంట్ మెటీరియల్ అది ఏజింగ్ అయిపోతున్నా కూడా లేకపోతే చనిపోతున్న డెత్ జరుగుతున్న సెనసెన్స్ అవుతున్నా కూడా దట్ విల్ లిబరేట్ ద హార్మోన్ కాల్డ్ యాజ్ ఇథిలిన్. సో ఇథిలిన్ is the one which is a major hormone, which is a gaseous one, and it is involved in the ripening of the fruit, and it is generally liberated as a result of ripening, and also we can say as a result of ripening and also because of the aging or the senescence of the plant. And coming to the physiological role ప్రకారంగా చూస్తే ఏంటంటే ఫిజియోలాజికల్ రోల్ ప్రకారంగా చూస్తే ఏంటంటే దే విల్ బ్రేక్ ద సీడ్ డార్మెన్సీ. అంటే సీడ్ డార్మెన్సీ అండ్ బడ్ డార్మెన్సీ అంటే మనకు బడ్ ఉన్నా కూడా అది బయటికి మనకు చెట్లు పూలు రాకపోవడము లేకపోతే సీడ్స్ మనకు జర్మినేషన్ కాకపోతే దే విల్ స్ప్రే ద ఇథిలిన్. సో ఇథిలిన్ ఈస్ ద వన్ విచ్ విల్ బి బ్రేకింగ్ ద సీడ్స్ అండ్ ద బడ్ డార్మెన్సీ, అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో సే దట్ దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఇనిషియేటింగ్ ద జర్మినేషన్, ఎస్పెషల్గా మన పీనట్ సీడ్స్ అంటే మన గ్రౌండ్ నట్ సీడ్స్లో దే విల్ ఇన్వాల్వ్ in the germination, which is an contrast. అంటే జనరల్గా మనకు అవి ఈ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ కాదు, కానీ పీనట్ ప్లాంట్స్లో మాత్రమే జర్మినేషన్ని అలో చేస్తుంది. అదే కాకుండా ఇట్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద స్ప్రౌటింగ్ ఆఫ్ ద పొటాటో ట్యూబర్స్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద హార్మోన్ విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫ్లవరింగ్ అండ్ ఆల్సో సింక్రనైజేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్స్ అండ్ ద ఫ్లవరింగ్ ఇన్ ద పైనాపిల్ plants. So pineapple plants lo endi, they are the one, this is the hormone which is involved in the synchronization of the fruit set. So manaku oka cropping lo manaku anni chetlu ఒకటేసారి ఫ్లవరింగ్ తో పాటు ఒకటేసారి ఫ్రూట్ సెట్ ఫామ్ కావాలన్నప్పుడు ఫ్రూటింగ్ కావాలన్నప్పుడు ఇథిలిన్ స్ప్రే చేస్తే దే ఆర్ ద వన్ which are involved in the synchronization of the fruit sets within the pineapple. And coming to the compound, that is ethifone. So this is the chemical substance which is involved. It's a chemical substance which is arising as a liquid form, and it is the one which is involved in the fruit ripening, that is in case of tomato and the apples. So tomato and the apples are the one which are generally ripened by means of ethiophene. So ethiophene is nothing but it's a fruit ripening substance which is absorbed as a chemical, and slowగా ఎప్పుడైతే మనకు ఒక పండ్లు తెంపినాక ఒక 70% రైపనింగ్ అయినాక దాన్ని during the package or during the transportation, if you are keeping the ethiophene within the truck while it is transported to the destiny, it is undergoing maturation and ripening within the truck. So that is observed in case of fruit ripening in case of tomato and the apples. And coming to the abscisic acid, so coming to the abscisic acid, that is the ABA. So abscisic acid ante that is nothing but the ABA which is involved in the abscission and the dormancy. So dormancy and abscission is the one which is because of the ABA. So అంటే ABA ఏంటంటే మనకు ఇంతవరకు మాట్లాడుకున్న హార్మోన్స్కి ఆపోజిట్ అనమాట. సో ఫస్ట్ 3 హార్మోన్స్ ప్లస్ అయితే సెకండ్ 2 హార్మోన్స్ మనకు నెగిటివ్ కంట్రోలింగ్ చేస్తాయి. సో అవి ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేస్తే దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రెగ్యులేటింగ్ ద అబ్సిషన్, దట్ ఈస్ ద బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ద లీఫ్, అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ రెగ్యులేటింగ్ ద డార్మెన్సీ. సో సీడ్ డార్మెన్సీ బడ్ డార్మెన్సీని రెగ్యులేట్ చేయడం, నెగిటివ్ కంట్రోలింగ్ చేయడము, అండ్ ఆల్సో అబ్సిషన్ అంటే మనకు మెచ్యూర్ అయిన ఏవైతే మనకు ఏజింగ్ అయిన లీవ్స్ కానీ ట్రిక్స్ కానీ లేకపోతే షార్ట్ బ్రాంచెస్ కానీ అవి అబ్సిషన్ ద్వారా పడిపోవడం అనమాట. సో దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ హ్యూజ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఇది ఏ విధంగా అంటే దే ఆర్ ద నెగిటివ్ కంట్రోలర్స్ అన్నాం కనుక దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద నెగిటివ్లీ రెగ్యులేటింగ్ ద సీడ్ జర్మినేషన్, అండ్ దే విల్ బీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద స్టొమాటల్ క్లోజర్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ద ఓవర్ వాటర్ ఎవాపరేషన్. సో వాటర్ ఎవాపరేషన్ ఏదైతుందో అది జనరల్గా జరగకుండా స్టొమాటో ద్వారా ఆ స్టొమాటో నుంచి వాటర్ ఎవాపరేషన్ జరగవద్దు అన్నప్పుడు ఆ క్లోజర్ జరగాలి. సో ఆ క్లోజర్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ బికాస్ మనకు ఆ స్టొమాటో ఆ ప్లాంట్ ఎప్పుడైతే మనకు వాటర్ డ్రాట్ కండిషన్ కానీ వాటర్ స్ట్రెస్ కండిషన్లో ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు దట్ విల్ లిబరేట్ ద ABA విచ్ లీడ్స్ టు ద క్లోజర్ ఆఫ్ ద స్టొమాటో యాజ్ ఎ ఫస్ట్ డిఫెన్స్ మెకానిజం ఫర్ ద plant to withstand the drought condition. And coming to the increase in the stress level,
సో sometimes they may be stress level, whether it may be biotic or abiotic stress అయి ఉండొచ్చు, they will be the one which is increasing the stress response of the plant. And also it will make the plant resistance to the biotic and abiotic stress. And also it is the one which is involved in the inducing the seed dormancy. అంటే ఫేవరబుల్ కండిషన్ లేనప్పుడు మనకు సీడ్స్ జర్మినేట్ అయి చనిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది కనుక ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్ లైక్ వెరీ హై drought prevailing condition or improper availability of the resources and the nutrients, the seeds will not undergo germination because they are under condition called as seed dormancy because of the ABA, that is abscisic acid. So it is the hormone which is very much involved in maintaining the or regulating the growth of the plant ఏ విధంగా అంటే during the unfavorable conditions. So during the unfavorable conditions they are the one which are regulating the plant growth. So మనం ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకునే 5 హార్మోన్స్ లో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆక్సిన్స్, దట్ ఈస్ ద IAA or IBA. So it is involved in initiation of the rooting from the stem cuttings and also prevent the premature fall of the fruits and the leaves. నెక్స్ట్ అపికల్ డామినెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ హార్మోన్ వచ్చేసి గిబెర్లిన్స్ ఆర్ గిబెర్లిక్ యాసిడ్. ఇది ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ లో మన గిబెర్లిక్ యాసిడ్ అన్నప్పుడు మైండ్ లో ఏం రావాలంటే ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్ ఐదర్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ యాక్సిస్ ఆర్ ద ఫ్రూట్ యాక్సిస్. సో మనము లెంత్ ఆఫ్ ద గ్రేప్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడము, లేకపోతే మనకు జనరల్గా మనకు షుగర్ కేన్ యొక్క స్టెమ్ ఎలాంగేషన్ చేయడం కానీ అవంతా మనకు జనరల్గా గిబెర్లిన్స్ చూసుకుంటుంది. ఇదే కాకుండా మనకు ఈ గిబెర్లిక్ యాసిడ్ ఒకవేళ మనకు కాలీఫ్లవర్ కానీ క్యాబేజ్ లాంటి రోసెట్ హ్యాబిటాట్ ఉన్న ప్లాంట్స్ ఏవైతున్నాయో అవి మనకు ఫ్లవరింగ్కి ముందు అవి పూర్తిగా విచ్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు గిబెర్లిన్ స్ప్రే చేసినప్పుడు మనకు ఆ డామినేషన్ అని అంటే మనకు ఆ రోసెట్ కాంపాక్ట్ నేచర్ అనేది వెళ్ళిపోయి, ఆ క్యారెక్టర్ వెళ్ళిపోయి ఆ చెట్టు అనేది పెద్దగా పెరిగిపోతుంది అనమాట. సో బిఫోర్ ద ఫ్లవరింగ్ ఆఫ్ దిస్ రోసెట్ ప్లాంట్స్ వీ క్యాన్ స్ప్రే ద గిబెర్లిన్ సో దట్ దే క్యాన్ గ్రో ఇన్ ఏ వెరీ బిగ్ లెంత్. అండ్ కమింగ్ టు థర్డ్ వన్, దట్ ఈస్ cytokines. Cytokines are the one which is involved in the special effect called as cytokinesis. So cytokinesis అనేది ఏంటంటే సెల్ డివిజన్. సో cytokinesis ని ప్రమోట్ చేస్తుంది కనుక ఈ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ని సైటోకిన్స్ అంటాం. ఇవి ఏంటంటే జనరల్ గా మన న్యాచురల్ గా అవైలబుల్ ఉండదు కనుక వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద ఇష్యూ వేర్ వీ క్యాన్ గెట్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద న్యూట్రియంట్స్. సో జనరల్ గా కైనెటిన్ అనేది ఇట్స్ అన్ అడినైన్ డెరివేటివ్ అండ్ ఇది న్యాచురల్గా అపియర్ కాదు. సో దే ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఫర్ ద cytokines like activity substance like when they are observing and discovering they have came across with the zeatin and it is the one which is observed in case of kern or the coconut milk. And coming to the physiological role, it major activity వచ్చి ఒకటే మైండ్లో పెట్టుకోవాలి, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రమోటింగ్ ద సెల్ డివిజన్ యాక్టివిటీ, న్యూట్రియంట్ మొబిలైజేషన్ అండ్ ఆల్సో రిమూవింగ్ ద అపికల్ డామినెన్స్. అండ్ కమింగ్ టు ఇథిలిన్. సో ఇథిలిన్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ అ గ్యాసియస్ PGR, దట్ ఈస్ స్పెషల్ గ్యాసియస్ PGR. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద రైపనింగ్ అండ్ ఆల్సో senescence in case of they are the one which are involved in the senescence and the fruit ripening. And మనకి ఏంటంటే ఇథిలిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బ్రేకింగ్ ద సీడ్ అండ్ బడ్ డార్మెన్సీ అండ్ ఇన్ సమ్ ప్లాంట్స్ లో కొంచెం రివర్స్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది, దట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద జర్మినేషన్ ఆఫ్ ద పీ ప్లాంట్, ఆల్సో అబౌట్ ద సింక్రనైజేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్లవరింగ్ అండ్ ద ఫ్రూటింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పైనాపిల్. అండ్ అన్నిటికన్నా ఆపోజిట్ వచ్చేసి ABA. సో ABA ఏంటంటే నెగిటివ్ రెగ్యులేటర్, ఇట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద అబ్సెషన్, దట్ ఈస్ ద ఫాలింగ్ ఆఫ్ ద flowers and the fruits and dormancy, and also they are the one which are inhibiting the seed germination and closure of the stomata, and they are the one which are increased because of the stress as a response to the stress and also tolerance of the plant. So they are the one which are inducing the seed dormancy and also as a result when the plant ఎప్పుడైనా చెట్టు ఒకవేళ స్ట్రెస్ కండిషన్ కి ఎక్స్పోజ్ అయితే they will be shown as a response or the stress response by the plant during the unfavorable condition of the plant. So coming to the seed dormancy, so in case of seed dormancy we can see that this seed dormancy is generally observed. సో ఇది ఏ విధంగా చూడవచ్చు అంటే సీడ్ డార్మెన్సీని మనకు కొన్ని ఇత్తనాలు మనకు మొలకెత్తవు. సో అది మొలకెత్తకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ హార్మోన్స్తో పాటు మనకు అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు ఆ విత్తనాలు మొలకెత్తవు అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద సీడ్ డార్మెన్సీ.
So coming to the next topic, that is fifth topic of this chapter, that is about the seed dormancy. సో సీడ్ డార్మెన్సీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద జర్మినేషన్ ఆఫ్ ద సీడ్స్. సో మనకు విత్తనాలు ఎప్పుడైనా పొలాల్లో చల్లుకున్నా కూడా, లేకపోతే మనకు ప్లాంటేషన్ చేసుకున్నా కూడా, అప్పుడు ఏదైతే మనకు చిన్నగా చెట్టు వస్తుందో ఆ సీడ్లింగ్ వస్తే దాన్ని జర్మినేషన్ అంటాం. ఒకవేళ ఆ జర్మినేషన్ కాకుండా సీడ్ అలానే ఉండిపోతే, స్పాయిల్ కాకుండా హెల్దీ స్టేట్లో ఉంటే దాన్ని డార్మెన్సీ అంటాం. సో సీడ్ డార్మెన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అబౌట్ ద it's about unable to grow out. So the seeds, if they cannot able to grow out as a seedling and they are stubborn and they are remaining in the soil as it is, so it is called as seed dormancy. So germination ane process ఏంటంటే it is nothing about the seedling which is coming out of the seed. So the germination is the process where we can see that is coming out of the seed is called as germination process. And coming to the internal and external condition, it may be like what are the conditions which are making the seed dormancy. So what are the condition ante ఏ విధంగా కొన్ని conditions ఉంటాయి which are making the seed dormancy to be occurring. So మనకి external conditions ఉంటాయి, internal conditions ఉంటాయి. So they are the one which are making that is unable to germinate. So the seeds are viable but they are unable to germinate, or they cannot grow for several reasons, because this reason can be external or internal. సో మనకు కొన్ని ఇంటర్నల్ రీజన్స్ ఏంటంటే ఎస్పెషల్గా వైల్డ్ లైఫ్లో, అంటే ఫారెస్ట్లో చూసుకుంటే, మనకు అడవిలో చూసుకుంటే, మనకు లోపట ఆ సీడ్ ఏదైతుందో, ఇఫ్ ద సీడ్ ఈస్ నాట్ అటెండింగ్ ఎనీ మార్ఫలాజికల్ మెచ్యురేషన్. సో మార్ఫలాజికల్గా మనకు ఆ సీడ్ యొక్క ఎంబ్రియో ఏదైతుందో అది మెచ్యూర్ కానప్పుడు అది ఆబ్వియస్గా జర్మినేషన్ జరగదు. సో దట్ విల్ బి ద ఓన్లీ రీజన్, దట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ వే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్, దట్ ఈస్ అడవిలో అనమాట. సో అదే మనము ఒకవేళ ప్లాంటేషన్ చేసుకున్న సీడ్స్, అంటే పొలాల్లో జల్లుకున్న సీడ్స్ ఏవైతున్నాయో అగ్రికల్చర్ సీడ్స్ అయితే, అవి డొమెస్టిక్ సీడ్స్ అయితే, ఇట్ మే బి బికాస్ ఆఫ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్. సో రిక్వైర్డ్ మాయిశ్చర్ లేకపోతే, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఫ్యాక్టర్, దట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఈస్ మేకింగ్ ద సీడ్ టు బి డార్మినెంట్. సో ద సీడ్ డార్మినెంట్ అంటే ఏంది, ఇట్ ఈస్ ద అనేబుల్డ్ seed dormancy ante it is the reason, or it is the factors or the reasons which are behind for the not able to unable to germinate or grow for several seasons. So manaku endante general ga manaku enno reasons untayi, they will make the plant to not germinate for many reasons anamata. So coming to the seed physiologist evaraitunnaro, they will use a word called as quiescence. సో ఇది ఏంటంటే క్వినెసెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అబౌట్ ద సీడ్ డార్మెన్సీ. సో వాళ్ళు ఏమంటారంటే సీడ్ డార్మెన్సీకి ఎన్నో క్యారెక్టర్స్, ఎన్నో ఫ్యాక్టర్స్, రీజన్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి, కానీ దాంట్లో మనం చెప్పుకోదగ్గ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట. సో ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంది, మనకు హార్మోనల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతున్నాయో, apart from the hormonal factors, genomic factors kuda, they are the one which are playing a major role in case of dormancy. So manaku external factors e kaakunda internal factors konta meraku manaku plant growth hormones or regulators e kaakunda even the genomic status also is very important for the seed to undergo either for germination or for dormancy. And in case of some farmers gaani scientists gaani konni seeds ni vallu జర్మినేట్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఎస్పెషల్గా సీడ్స్ విచ్ ఆర్ బిలాంగింగ్ టు ఫ్యాబియేసి ఫ్యామిలీ, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పైన ఏదైతే గట్టి పొట్టు ఉందో దాన్ని బాగా గీకి తీసేస్తారు అనమాట. దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఆ సీడ్ లోపట ఉన్న కార్టిలేడన్స్ లోపట ఉన్న ఎంబ్రియోకి కావాల్సిన ఆక్సిజన్, న్యూట్రియంట్స్ అందినందుకు అది ప్రాపర్గా జర్మినేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ as స్కాటిఫికేషన్. సో స్కాటిఫికేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ద హార్డ్ సీడ్ కోట్, outer coat, so that the embryo can get nutrients, oxygen and also the water required for the germination to be taken place. And coming to the tomato lo general ga manaku పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జర్మినేషన్ చూసుకుంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే సీడ్ డార్మెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ సర్టన్ కెమికల్స్ విత్ ఇన్ ద టమాటో విచ్ డజంట్ అలౌ ద జర్మినేషన్ టు బి టేకన్ ప్లేస్. సో ద సీడ్ డార్మెన్సీ is the one where we can see that is a very particular character in case of plantations, especially whether it's a wild seed or a domestic seed. We can see that there are many ways by which the seed dormancy will be that is the seed dormancy will be avoided.
So there are many ways by which the seed dormancy can be explained. Either it may be external way or internal way. So external way ante endi, it may be the external factors like lack of moisture, or internal way can be like there is no required means there is no proper maturation within the morphological characters of the embryo, or it may be the genomic or it may be the presence of some inhibitory hormones like ethylene, especially abscisic acid. So they are the one which are negative regulating of the seed, that is they are making the seed dormancy, not the germination. So this is about the seed dormancy. So coming to the photoperiodism, so in case of photoperiodism we can say that the base means the how the light is generally influencing the pathway of the plants, that is the plant growth ఏ విధంగా లైట్ ద్వారా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది అనేది ఫోటోపీరియాడిజంలో చూడొచ్చు. సో దీంట్లో మనకు లాంగ్ డే ప్లాంట్స్ అండ్ షార్ట్ డే ప్లాంట్స్ అనేది దే ఆర్ టూ డిఫరెంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫోటోపీరియాడిజం. సో ఇదే కాకుండా కొన్నిటి మీద మనకు ప్లాంట్ గ్రోత్ మీద మనకు లైట్ అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపించదు, వాటిని మనం డే న్యూట్రల్ ప్లాంట్ అని కూడా అనవచ్చు అనమాట. సో దీంట్లో భాగంగా వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద హౌ ద ఫ్లవరింగ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద intensity and the length of the light. That is about the intensity and the length of the light. So coming to the photoperiodism ante it is the ability of response of the plant to the whatever the alternate exposure to the light and the darkness. So if the plant is exposed to a relative light and the dark condition, then that condition is called as photoperiodism. So the response of the plant is depending upon the length of the light. So length of the light and the length of the darkness, or the relative length of the light and darkness is the one which is causing the photoperiodism. And coming to the plant, so plants are the one which are involved in exposure to the light, and the light is the major part which is inducing the flowering. So in case of flowering is the one where the flowering is an intrinsic factor, but the ability for the condition of the light or the length of the light, if it is able to control or induce the flowering, then it is called as photoperiodism. And coming to the exposure to light, here we can see the light exposure to the light, it may be the critical duration, that is means manaku oka light length edaitundo kavalsinanta condition ante kavalsinanta light duration enta minimum kavalo dani critical photoperiodic critical condition antam. So critical duration ante endante manaku aa light enta mottamlo kavali manaku plant growth ki flowering ki anedi critical duration. So long డే ప్లాంట్స్ ఏంటంటే ఆ క్రిటికల్ డ్యూరేషన్ కన్నా ఎక్కువ లైట్ ఎక్స్పోజ్ అయితేనే ఆ ప్లాంట్స్ అనేది ఫ్లవరింగ్ ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు క్రిటికల్ ఫోటోపీరియాడిజం ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ ద మినిమం లెంత్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్ మినిమం లెంత్ ఆఫ్ డే లైట్ which the plant has been exposed. So depending upon that one, it is going to the flowering pattern. సో మనకు ఒకవేళ లాంగ్ డే ప్లాన్ చూసుకుంటే ఏంటంటే క్రిటికల్ ఫోటో పీరియడ్ ఏదైతుందో ఆ క్రిటికల్ పీరియడ్ ఏదైతుందో డ్యూరేషన్ దానికంతా మించి మనకు లైట్ ఎక్స్పోజర్ కావాలి ప్లాంట్ కి, అప్పుడైతేనే అంటే ఈ క్రిటికల్ ఫోటో పీరియడ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద టైమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లాంట్ ఫ్లవరింగ్ కావాలంటే 14 hours లైట్ కావాలనుకుంటే క్రిటికల్ ఫోటో పీరియడ్, దానికన్నా ఎక్కువ అంటే 14.5 అనేది ఉండాలి. సో 14.5 is nothing but it is above the critical photo period session. సో అప్పుడు కానీ మనకు లాంగ్ డే ప్లాంట్స్ అనేది ఫ్లవరింగ్ జరుగుతుంది. ఒకవేళ షార్ట్ డే ప్లాంట్ తీసుకుంటే ఏంటంటే క్రిటికల్ ఫోటో పీరియడ్ ఏదైతుందో దానికన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్లాంట్ కి క్రిటికల్ ఫోటో పీరియడ్ వచ్చేసి మనకు 13 hours అనుకుందాం. సో ఆ క్రిటికల్ షార్ట్ డే ప్లాంట్స్కి ఏంటంటే ఆ ప్లాంట్కి ఉన్న క్రిటికల్ ఫోటో పీరియడ్ కన్నా దాని వాట్ ఎవర్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆర్ ద లైట్ డ్యూరేషన్ ఆర్ ద టైమ్ ఆఫ్ లైట్ ఏదైతే ఎక్స్పోజర్ ఉందో ఆ క్రిటికల్ పీరియడ్ కన్నా ఆ లైట్ లెంత్ అనేది తక్కువ ఉండాలి. సో ఒకవేళ లైట్ మనకు ఈ 13 hours కన్నా ఎక్కువ పెరిగిందంటే ఆ క్రిటికల్ ఫోటో పీరియడ్, అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే దేర్ ఇస్ నో ఫ్లవర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ షార్ట్ డే ప్లాంట్. సో మనకి ఏంటంటే క్రిటికల్ ఫోటో పీరియడ్ లో ఏంటంటే మనకు షార్ట్ డే ప్లాంట్స్ లో ఆ పర్టికులర్ ఏదైతుందో క్రిటికల్ ఫోటో పీరియడ్ కన్నా మనకు ఆ లైట్ అనేది తక్కువ కావాలన్నమాట. లైట్ తక్కువ అయితేనే మనకు ఆ డ్యూరేషన్ దానికన్నా తక్కువ ఉంటేనే, ఆ 13 hours కన్నా తక్కువ ఉంటేనే మనకు ఆ ప్లాంట్ అనేది మనకు ఫ్లవరింగ్ జరుగుతుంది. సో దే షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఏ బిలో, సో దే షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఏ బిలో దాన్ ద క్రిటికల్ ఫోటో పీరియడ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షార్ట్
short day plants means 13 hours మన critical photo period అయినప్పుడు it should all the day if it is having 11 hours, so if there is 11 hours of duration of light or light exposure, then the plant is having below the critical photo period and it is the one which is undergoing the flower in case of short day plants. So ఇక్కడ ఏంటంటే long day plants are the one which are undergoing the flowering in case of above the critical photo period. It is the short day plants which are going flowering in case of when they are exposed to the condition that is below the critical photo period. So they are the one which are undergoing the in case of flowering in case of short day plants. So here we can see that long day plants are the one which are showing the very much flowering in case of exposing to very long duration of light, and whereas the short day plants are the one which are undergoing flowering when they are exposed to the below the critical photo period. So here this length is the one which is showing about the darkness of the dark condition of the photoperiodism, and this is the one which can be said as a light condition of the photoperiodism. And coming to certain plants, they don't have any intensity, so they don't have any response regarding to the length of the plant or regarding to the length of the light or the darkness. Those plants are called as neutral plants. So day neutral plants ante endante their flowering of the plant, the చెట్లలో ఫ్లవరింగ్ ఏదైతుందో ఫ్లవరింగ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ విల్ నాట్ బి యాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద డే ఆర్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ లైట్. సో ఇట్ ఈస్ irresponsible for the day and light and also the intensity or the relative exposure to either to the day or the night. So that kind of not having the responsibility for or responding to the intensity of light, that is especially the duration of the light and the duration of the darkness, is called as day neutral plants. And the plants, these are the plants which always go for the flowering after the maturation phase. So the photoperiodism is nothing but it is the ability of the plant to show the response show the response or show the responsive state in the form of flowering, especially by exposing to different duration of the light. So if the light if it is a long day plant, if they have the ability to expose, mean the long day plant, if it is exposed more than the critical photoperiodism, then those plants are the one which are undergoing flowering. If the flowering plants are present or exposed to critical photoperiod, that is the length of the day, if it should be shorter than the critical photo period, then these short day plants are the one which undergo the flowering. And this is about the long day and short day plants which are showing the response in terms of flowering with the duration of the light. That is even the duration of the light is playing a major role in the flowering of the plant. ఇదే కాకుండా ఏంటంటే sometimes scientists ఏంటంటే ఇంతవరకు మనం మాట్లాడుకున్నంత duration of the light, కానీ what is the effect of the duration of the darkness, what is the effect of the combination of the dark and the light, what is the relative effect or what is the relative response of the plant if it is having exposure to both the one particular duration of day and one particular duration of night. So what is the effect of the night and what is the cumulative effect of both day and night on the plant, or what is the cumulative response of the plant towards the relative day and the relative day and the darkness exposure అనేది it is not certain and it cannot be explained right now, ఎందుకంటే అది ఇంకా కనుక్కోలేదు గనక. So this is about the photoperiodism. సో ఫైనల్గా ఇప్పుడు మాట్లాడుకునేది వర్నలైజేషన్. సో కొన్ని ప్లాంట్స్లో మనకు ఫ్లవరింగ్ రావాలన్నా, మనకు ఫ్రూట్ ఫార్మినేషన్ జరగాలన్నా ఆ ప్లాంట్స్కి లో టెంపరేచర్ ఎక్స్పోజర్ అనేది జరగాలి. సో ఈ లో టెంపరేచర్ ఎక్స్పోజర్నే మనం వర్నలైజేషన్ అంటాం. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వింటర్స్లో మనకు మ్యాక్సిమం వింటర్స్లో కానీ లేకపోతే వింటర్ ప్లాంట్స్ కానీ లేకపోతే ఏవైతే మనకు చల్లదనం కావాలో అవి జనరల్గా పాలీహౌస్లో పెంచుకొని అవి ఇట్లని కోల్డ్ టెంపరేచర్ ఎక్స్పోజ్ చేయడం వల్ల ఇంటెన్స్గా మనకు స్పాంటేనియస్గా ఫ్లవరింగ్ అండ్ ఆల్సో ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అయితే ఫ్లవరింగ్ రావడం అండ్ ఫ్రూటింగ్ ప్లాంట్స్ అయితే ఫ్లవరింగ్ కాస్త ఫ్రూట్ లాగా కన్వర్ట్ అవడం అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద వర్నలైజేషన్.
So coming to vernalization, some plants are requiring very low temperature treatment for the plantation, for the plants to undergo flowering pattern. So our condition is vernalization antam. So vernalization is nothing but it's the exposure of the plant, the pre-treatment of the plant to the low temperature or cold temperature is called as vernalization. So whether it may be qualitative or whether it may be quantitative, if we are exposing a plant, so during the early stage of the plant life, before the flowering or before the maturation, if you are exposing the vegetative phase to the low temperature, then it will have a very good flowering, and quality flowering can be maintained during the early stages of the life. So this is about the vernalization. So vernalization and its exposure of the plant to the low temperature, that is the process. So this is the process which is making the flowering of the plant certainly after the photoperiodism. So photoperiodism e kaakunda exposing to cold condition is also one which is making the plant to have the flowering response. So this is about the vernalization process. So vernalization ante in case of some plants to maintain the early flowering, we can see that they are the one which are pre-treated with the low temperature. So low temperature is the condition where it is causing the early flowering, that is vernalization. So here we can see the quantitative and qualitative exposure, and it is about the exposure of the low temperature. Means ఏంటంటే మనకు ఒక ప్లాంట్ low temperature ki expose చేయడం వల్ల in a premature way or before the early stages of the life, so we can see abundant of flowering in the later stages of the light. So this is about the vernalization. So vernalization ante endi, it's about the low temperature pre-treatment for the plant. So this is about the entire topics which were detailed explained in case of the photos, that is the plant growth and development. So meek emana doubts unte thereafter you can write it down in the comment box, and also like and subscribe to the channel, that is Sreenath channel. And also if you have any doubts regarding to any topics, you can approach me. So have a nice day. So coming to different phases of growth lo మనం ఏంటంటే మెరిస్టమిక్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తర్వాత ఎలాంగేషన్ ఫేజ్ ఉంటుంది. దీంట్లో ఏంటంటే మనకు సెల్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో సెకండరీ డిపోజిషన్ జరుగుతుంది, అండ్ వాల్క్యులైజేషన్ అంటే వాక్యూల్ ఏదైతుందో వాక్యూల్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది, అండ్ కంప్లీట్ లాస్ట్ ఫేజ్ వచ్చేసి ఫేజ్ ఆఫ్ మెచ్యురేషన్. దీంట్లో ఏంటంటే మనకు సెల్ వాల్ థిక్నెస్ అనేది మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ వరకు జరుగుతుంది, అండ్ దేర్ ఇస్ అన్ ఇంటర్నల్ మోడిఫికేషన్ వేర్ వీ కెన్ సీ ద ప్రోటోప్లాస్మిక్ modification జరుగుతుంది, అండ్ ఆల్సో వాక్యూల్ పరంగా చూసుకుంటే there is increase in it. And coming to the growth, so growth rates చూసుకుంటే మనకు we can see different kind of growth rates like arithmetic growth rate or geometrical growth rate. So here we can see that these are the growth rates where we are explaining. So ikkada arithmetic growth rate చూస్తే ఏంటంటే out of two cells, one cell will be differentiated and another cell will be undergoing the cell division. Geometrical growth rate ఏంటంటే మనకు ఏంటంటే it can be explained by taking the a organ or a tissue of a plant. So ఒక particular time line మనము x axis మీద మనం plot చేసుకొని y axis మీద height of the plant తీసుకుంటే మనము that is nothing but that graph which is explaining about the height of the plant, tissue or organ or size or increase in the size of the organ is nothing but the linear growth. So this linearity is nothing but it's about the explanation of the geometrical growth. And coming to the what are the conditions for the growth, so the water, oxygen and nitrogen so coming to the conditions for the growth, we can see that water, oxygen and nutrients are the one which are involved in the growth of the plant. So it can be the enzymatic activities are generally taking place in the media of the water. Oxygen is the one which is providing the energy by breaking down of molecule, and nutrients are the one where we can see they are present as a part of the protoplasm, that is as a source of energy. So what is about that differentiation, dedifferentiation and redifferentiation? So differentiation అంటే ఏంటంటే ఒక ఇమ్మెచ్యూర్ సెల్ నుంచి ఒక మెచ్యూర్ సెల్ ఫామ్ కావడాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ అంటాము. సో ఎపికల్ మెరిస్టెమ్, దట్ ఈస్ ఐదర్ రూట్ కానీ స్టెమ్ మెరిస్టెమ్ కానీ, ఇవన్నీ ఏంటంటే దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ డిఫరెన్షియేటెడ్ టు ఫార్మ్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్. So here we can see the process of maturation where we can see the
there is a much more change in the cell. సో ఈ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది మనకి ఇమ్మెచ్యూర్ సెల్యులోస్ కంటైనింగ్ సెల్ వాల్ నుంచి మనకు కంప్లీట్గా వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎలాస్టిక్ లిగ్నో సెల్యులోస్ మెటీరియల్ అనే డిపాజిట్ అవ్వడంని మనము డిఫరెన్షియేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం. అండ్ కమింగ్ టు ద అదర్ థింగ్స్ దట్ ఈస్ డీ డిఫరెన్షియేషన్. ఈ డీ డిఫరెన్షియేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ so differentiation is nothing but it's a plant cells which lost the capacity to divide, but it will regain the capacity of the division is called as differentiation. And coming to redifferentiation is nothing but ఏదైతే మనకు డిఫరెన్షియేషన్ అయినాక టర్మినల్ మాలిక్యూల్ ఫార్మ్ టర్మినల్ సెల్ ఫామ్ అవుతుందో ఆ టర్మినల్ సెల్ నుంచి మళ్ళీ వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఇమ్మెచ్యూర్ స్టేట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ రీడిఫరెన్షియేషన్. సో డిఫరెన్షియేషన్ అనేది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ ఎస్ రీడిఫరెన్షియేషన్. సో ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ రీగైనింగ్ ద డివిజన్ ఆర్ సెల్ డివిజన్ డ్యూరింగ్ ద టిష్యూ ఫార్మేషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ రీడిఫరెన్షియేషన్. So coming to development, so what are the sequence of process? So if you are discussing about the development of the cell of the plant cell or tissue or organ, we can see that there is a sequence of events which are taking place from the meristemic cells to the mature cells. So thereafter it is the end of the cell mature, that is by means of senescence or the death. So the sequence of events which are taking place as a result of growth or development of tissue organ is called as a development. And coming to the plasticity, we can see that the plants generally follow different pathways. ఏ విధంగా అంటే in response to the environment. So in response to the environment or if they are having different forms or different kind of structures is called as plasticity. So coming to the next topic, that is of the plant growth regulators. In case of plant growth regulators, we can say that they are different components, like they are small and simple molecules which are diverse chemical structure. They are the one which are 5 different types. So they include auxins, gibberellins, cytokines, and also we can see the AB and ethylene. So these are the different molecules. Based on their function, we can divide them into growth promoting hormones or the wound or stress related, whether it may be abiotic stress కావచ్చు, బయోటిక్ స్ట్రెస్ కావచ్చు. సో బయోటిక్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటంటే మనకు చీడపీడలు జరగవచ్చు, లేకపోతే ఏబయోటిక్ స్ట్రెస్ అంటే మనకు ఫిజికల్ డ్యామేజ్ అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజ్ జరగాలని ఏబయోటిక్ స్ట్రెస్ అంటాం. అండ్ కమింగ్ టు డిస్కవరీ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్, we can see that the discovery of the plant growth regulators can be observed. So it's very accidental to discover all the 5 different kind of growth hormones or the regulators, and out of which we have very trademark or very good characteristics. అంటే ఒక ప్రాపర్ ట్రేడ్మార్క్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క హార్మోన్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిన్స్ చూసుకుంటే దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఇనిషియేటింగ్ ద రూటింగ్. సో వేళ్ళు రావడానికి కట్ స్టెమ్ నుంచి మనకు ఆక్సిన్స్ని వాడతారు. అండ్ కమింగ్ టు గిబ్బర్లిన్స్ ఏంటంటే మనకు రోసెట్ హ్యాబిటాట్లు ఉన్న క్యాబేజ్ కానీ కాలీఫ్లవర్ కానీ బిఫోర్ ద మెచ్యురేషన్ అండ్ ఫార్మింగ్ ద ఫ్లవర్స్ దే హ్యావ్ టు స్ప్రేడ్ విత్ దే హ్యావ్ బీన్ స్ప్రేడ్ విత్ ద గిబ్బర్లిన్స్ సో దట్ దే క్యాన్ బి ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద లెంత్. అండ్ కమింగ్ టు సైటోకిన్స్, వీ క్యాన్ సీ ద సైటోకిన్స్ అనేది ఈ వర్డ్ నుంచి మనం చెప్పొచ్చు దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద సెల్ డివిజన్ అంటే సైటోకైనసిస్. సో ఇది ఎందుకు అంటే మనకు డైరెక్ట్ కాంపోనెంట్ దొరకదు కనుక వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఐసోలేట్ ద ఆల్టర్నేట్ ఫార్మ్ దట్ ఈస్ జియాటిన్ ఇన్ ద కాంపోనెంట్. అండ్ వీ క్యాన్ సీ దే ఆర్ ద మేజర్ వన్ విచ్ ఆర్ involved in the cell division activity. And coming to the fourth one, that is ethylene. Ethylene ఏంటంటే they are majorly involved in the initiating the ripening and the ripening process or the fruit ripening లో ethylene form అవుతుంది. And coming to abscisic acid, that is ABA, we can see that the ABA is the one where it is playing a major role as a regulating the abscission or జనరల్గా మనకు అబ్సెషన్ అంటే పాత ఆకులు పువ్వులు కాయలు ఏవైతున్నాయో రాలి పడిపోవడానికి అండ్ ఆల్సో డార్మెన్సీ పర్పస్కి మనకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. సో అబ్సిసిక్ యాసిడ్ అనేది ఆ విధంగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ అ నెగిటివ్ కంట్రోలింగ్ హార్మోన్. ఇది జనరల్గా స్ట్రెస్ రిలేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఏబిఏ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ వన్ విచ్ ఈస్ ఇన్హిబిటింగ్ ద సీడ్ జర్మినేషన్. సో కమింగ్ టు సీడ్ డార్మెన్సీ,
మనకు సీడ్ డార్మెన్సీ అంటే ఏంటంటే మనకు జర్మినేషన్ ప్రాసెస్ ఏదైతుందో సీడ్లింగ్ ద్వారా, అంటే సీడ్లింగ్ జరగడం, అంటే సీడ్ నుంచి సీడ్లింగ్ రావడాన్ని జర్మినేషన్ ప్రాసెస్ అంటాము. దీనికి ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ కండిషన్స్ ఏవైతున్నాయో అవి చాలా మటుకు మనకు అన్ని క్యాల్కులేషన్స్కి వస్తాయి. అంటే ఒక విత్తనం మొలకెత్తట్లేదు అంటే దాని అర్థము ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్సే కాదు, ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా, జీనోమిక్ కండిషన్ కావచ్చు, ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ కావచ్చు దాని కారణము. సో మనకు జనరల్గా బయట ఫారెస్ట్లో వైల్డ్ లైఫ్లో చూసుకుంటే మనకి ఇంటర్నల్ కండిషన్స్ ప్రాపర్గా లేనప్పుడు, అంటే మెచ్యూర్గా లేనప్పుడు ఎంబ్రియో, దెన్ ఇట్ లీడ్స్ టు సీడ్ డార్మెన్సీ. వేరస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ సీడ్స్లో మనకు ల్యాక్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ వల్ల మనకు అవి ఏంటంటే మనకు అవి జర్మినేషన్ జరగవు కనుక వాటర్ ప్రాపర్గా పెట్టాలి. అండ్ మనకు జనరల్గా క్వెనసెన్స్ అనే వర్డ్ వాడతారు, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద సీడ్ డార్మెన్సీ. దే యూస్ టు సే దట్ not only the external factors, the internal factors also plays a major role. And coming to stratification, that is the removal of the hard seed core so that the water, nutrients and oxygen can enter into the cell. So photoperiodism is nothing but it's the exposure of the plant to the light, and the response of the plant to the light is called as photoperiodism. And we can see that there is a critical duration or critical photoperiod. సో క్రిటికల్ డ్యూరేషన్ అన్న క్రిటికల్ ఫోటోపీరియాడిజం అన్న కూడా ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద మినిమం లైట్ డ్యూరేషన్. సో ఒకవేళ మినిమం లైట్ డ్యూరేషన్ అది తీసుకుంటే లాంగ్ డే ప్లాంట్స్కి దానికన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, షార్ట్ డే ప్లాంట్స్కి ఆ క్రిటికల్ డ్యూరేషన్ కన్నా ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత ఫ్లవరింగ్ అవుతుంది రెస్పెక్టివ్గా. సో డే న్యూట్రల్ అంటే ఏంది, డే న్యూట్రల్ ప్లాంట్స్ అంటే దే డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఆర్ దేర్ ఈస్ నో థియరీ విచ్ ఇస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ about the plants which are day neutral. అక్కడ ఏంటంటే మెచ్యూరేషన్ తర్వాత ఫ్లవరింగ్ జరుగుతుందని తెలుసుకోవచ్చు. సో వల్నరైజేషన్ అంటే ఏంది, in case of some plants lo ఏంటంటే to maintain the early flowering we can see that they are the one which are pre-treated with the low temperature. So low temperature is the condition where it is causing the early flowering, that is vernalization. So here we can see the quantitative and qualitative exposure, and it is about the exposure of the low temperature. Means ఏంటంటే మనకు ఒక ప్లాంట్ low temperature కి expose చేయడం వల్ల in a premature way or before the early stages of the life, so we can see abundant of flowering in the later stages of the light. So this is about the vernalization. So vernalization ante endi, it's about the low temperature pre-treatment for the plant. So this is about the entire topics which were detailed explained in case of the photos, that is the plant growth and development. So meeku emana doubts unte thereafter you can write it down in the comment box, and also like and subscribe to the channel, that is Sreenath channel. And also if you have any doubts regarding to any topics you can approach me. So have a nice day.